Yes, it's coming to good afternoon. Oh, no, it's just coming to 11 a.m., 4 minutes to 11 a.m. Kampala time. Of course, tubaddeko big size show. Kati tukomyewo ate tulabe tugenda okubeera nga tuwulira omusango. Leero bagenda kuba basalawo ku musango gwa OKELLO. OKELLO oyo agambibwa okuba nti yatta abaana bana wali ku Maranatha daycare awo eggaba. It's been ongoing for the past 2 weeks. Era we twogerera nga ebifa eggaba bwe basobola okuba nga basobola obituteerayokko wano nomubiraba. Abalamuzi balooya batuuse dda batudde balinda omulamuzi ajje agenda okusobola okubeera nga ate asalawo. Footage eno gye tuyina tugenda kuba tugijja ku UBC. Yes, UBC ekyali Uganda's preferred network. Inspiring Uganda. Yes, etu inspiring nze ne tubajjako akantu. So betwe tugenda kwatambula. So it's just going to be the ruling, and then we can see ebisigadde tujja kuba tubigayagayamu. Of course ndabye omukyalo oyo ali ku UBC abadde annyonnyola nti bayisa nti after 10 years singa obeera nga bakusayira ogw'okufa bayitayo emyaka 10 nga tebakusse obeera ogenze for life imprisonment. I think that ennaku zino engeri ensi ezisinga zigenze zijjawo akalabba. I think that is where they are now looking at, you know, in that direction. But yeah, tugenda kuba tugenda eggaba live courtesy of UBC we tugenda okubeera nga ate tulaga tusobole okubeera nga I want by then especially to thank UBC. They've given us coverage of that that whole case. Very good sound, very big good picture. In case olaba tuvuddeko nga you still want to follow proceedings, osobola ogenda ku YouTube live eya UBC TV nosobola okubeera ng'olaba, and not forget to subscribe and even to share from UBC kuba naffe kwe tujja basobole okubeera nga bafunayo abongera okubeera. There's a lot going on there for them, so yeah, big up on yourselves and thank you for allowing us to use your work. Wabi? Yeah, because you are Uganda's broadcasting network. Yes? Inspiring Uganda. So, katugendeyo tulabe ekigenda maaso awo. Of course, gana tulinda omulamuzi okujja asobola okubeera nga ate atubuulira. OKELLO omusango gumusinga oba tegumusinga. Gwali eyo njagala owulirize. Listen to understand. Sikuddamu omanyi mukwata akaliro oli ayogerayo akantu katini nodduka ku TikTok live omusajja toyasaamirira. Listen otegeere omulungulo okirowoozeeko olyoka okikole ki okifulumye okinnyonnyola abalala b'olowooza nti tebakitegedde oba gwe kitunnyonnyole nga gwe b'okoze eki b'otegedde. For now we are going live eggaba ate tulabe ebiriyo, then tujja kukomawo nga bamaze okusalawo, then ate tukubaganye ebirowoozo temuvaawo.
So you have been following the Bagagati. Line is open, you can start.
omulamuzi atuuse nengedde wali ate tetunyisa nti bamawulire twagala genda Washington aveeyo kino okwata abantu baabali bawuzi owaayi bakambwe bazi tuli mu kugoberera omusango gwa OKELLO nga bwe gugenda maaso awo ku kooti. Tugenda kukakasa nti tubaweereza, twongera okubajjukiza nti OKELLO Christopher Onyum kigambibwa nti yatta abaana 4 ku lunaku olwa 2 omwezi guno gwennyini ogwa April, era President Museveni n'asaba DPP nti omusango guno akakase DPP akakase nti omusango guno gufuna kye twandiise speedy trial oba okusala okwamangu. Omusango guno gubaddemu n'ebintu bingi ebizze bye tuyinza okuyita ebyewuunyo oba ebyewuunyisa, omuli enkuba eyali enkambwe ennyo. Abaaliyo bagamba nti enkuba yasuula ne tent era yalabanga omulamuzi addusibwa okuva ku kooti eno bwe yateekebwa. Ate mwalimu n'okuba nga waliyo accident eri munnamawulire omu. Ekyessanyu nti munnamawulire ono ye alabika nga agenda ssuuka, nalabyeko obutambi gy'oli abalamu nga munnamawulire ono yatandise okweriisa. Kiteekeddwa okumanyibwa nti ebitongole bingi bivuddeyo ne byogera ku musango guno, nga ekimu ku byo ye Uganda Law Society nga yo yavuddeyo nga yeemulugunya ng'egamba nti newankubadde bingi ebiraalika OKELLO Christopher Onyum nga eyatta abaana 4, wandibaddewo okuwulirwa okw'obwenkanya. Bo ab'ekitongole ekyo eky'abapuliida balowooza nti OKELLO Christopher Onyum omusango guno teguwuliddwa mu ngeri ya bwenkanya, naye nga nabo balina endowooza zaabwe. Mpozzi n'okwongera okubategeeza, OKELLO Christopher Onyum kigambibwa mu alipoota ezaweebwa mu kooti nti mulamu bulungi era akolera ddala, era nga ebikolwa bye ab'oludda oluwaabi bagamba nti yabikola abirowoozezzaako era yabikola mu ngeri yakagenderere. Kyokka ye OKELLO bwe yatuuka okwewozaako yategeeza nti confession ye oba okwogera kwe mu statement ezasooka yakakibwa oba yasindiikirizibwa okubanga ayogera ebyo bye yayogera. Abo abaali banoonyereza ku musango guno, bo abanoonyereza balina bingi bye baaleeta, omwali essimu OKELLO ze yali akubye, obutambi obw'enjawulo obwali bulaga wa gye yava, motoka ki ze yavuga, byantambula ki bye yakozesa, byonna nga bongera okulaga nti OKELLO Christopher Onyum musajja ategeerera ddala bulungi. Bo abaalondebwa ba assessors, simanyi kigambo ki kituufu kiyinza kuvvuunula kigambo ekyo, bawadde endowooza yaabwe era ne bagamba omulamuzi nti bo mu ndaba yaabwe OKELLO gumusinga. Kirabika nga embeera bw'etyo bw'eri ku kooti, omulamuzi mu musango guno anaatera okutuuka, era tugenda kubanga tubazaayoko ku kooti katono. Ab'oludda oluwaabi n'abo ab'oludda oluwolereza OKELLO bavuddeyo, zombi tuyinza okugamba nti bombi bataddewo embeera ey'amaanyi ey'enjawulo.
tuyinza okuba nga tulaba mpozi n'okwongera okubajjukizaamu Okello Christopher Onyum ye mu kwewolereza yagamba nti tali guilty oba yawa plea ya not guilty gye nnyinza okulowooza nti yali not guilty on reason of insanity newankubadde nga abasawo ba psychologist bavaayo ne bakakasiza ddala nti Okello ali sane bulungi. Ye mu mbeera eno yonna agamba nti mental distress oba okubanga mu lulimi olwaffe nti alina akajabangu katukiyite akajabangu nti kyekyamusindiikiriza okukola ebikolwa bino bye yakola. Ekyewuunyisa mu musango guno oba oliawo ekimu ku ebyo biyinza okuba nga byewuunyisa kwe kubanga ku bimu bye baatunuulira kwe kwali n'ebyo Okello bye yali yanoonyerezaako ku ssimu ate nga nabyo byaleetebwa ne byanjulirwa eri ekkooti ng'obujulizi. So omusango bwe gutyo bwe gubadde gutambula era tugenda kulaba omulamuzi ensala gy'anaawa. Situmanyi oba ensala eno enaaleetawo obwenkanya oba enaawa abantu abo okusinziira ku bibuuzo bye twababuuza ku lunaku olwasooka nga omusango guno gutandikibwa. Twabuuza nti obwenkanya mu musango guno bwandibadde butya. Kale nno ng'abalamuzi bagenda kutuwa ensala, omulamuzi agenda kutuwa ensala mu musango guno, kyekibuuzo kye tugenda okwebuuza nti obulamuzi obwenkanya mu musango guno bugenda kubeera bufaanana. Alivumite kubira mwana unubeda yote mwana akaba alinganyisa
Tukyagendera ddala maaso n'omusango gwa OKELLO Christopher Onyum, ate nga mu mbeera enjawulo twagala okwongera okwebaza bannaffe aba UBC be tuli mu kuggyako akantu olunaku olwaleero olw'okuba nga bali ku kkooti awo n'olw'empeereza yaabwe ennungi. Mu musango gwa OKELLO twagala okujjukira ebimu ku bibaddemu, nga ekikulu mu byo kwe kubanga omu ku munnamawulire yali alugendeddemu olw'akabenje ako akaaliwo nga kkooti egenda mu maaso, ate n'enkuba namutikwa eyayiika eyaviirako n'omulamuzi okubanga yaddusibwawo buddusibwa. Embeera zino zireese ebibuuzo bingi, nga abamu beebuuza nti eno mbeera ya Katonda, mbeera ya buwangwa, naye ekyo nze naawe situmanyi oba enkuba yali eyongera kubonereza abantu oba yali ebonereza oyo agambibwa okuba nga yatta abaana 4. Abaana abo battibwa nga 2 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa April, ne basaba speedy trial, era trial eyo nkakasa nti gye tufunye okubanga olwaleero 31 April tugenda kufuna ensala y'omusango ogwo, kiraga nti ekkooti etambuliza ddala bulungi ensonga eyo. Embeera ey'oku kkooti awo ebadde si nnyangu ddala, ng'era yaviirako n'abantu abamu okuwuunagana, abalala okwesooza, nga ebintu bingi ebigenda mu maaso. Tujjukira nti
omu ku bazadde b'abaana abattibwa maama yajja n'awa statement ye naye ate oluvannyuma n'azirika. Abantu ne basigala nga bawuunagana, abalala nga beemulugunya. Ate embeera endala eyali enkakali ennyo, Okello bwe yatuuka okubuuzibwa nti oba ddala asingibwa omusango guno, sinakindi abantu babakubanga baamuli kumpi bandimugudde mu malaka. Naye ffe nga ab'amawulire twongera kukkaatiriza nti paka nga kkooti ewadde ensala yaayo, omusango kigambibwa bugambibwa, tusigala tugamba nti kigambibwa nti Okello ye yazza omusango guno. Okello nno ye mu kuwoza kwe yajja n'agamba nti muntu mulungi era byonna ebyakolebwa oba oliawo yabikola mu mbeera si yakagenderere. Ngenda kusaba producer tudde ku kkooti kubanga omulamuzi kirabika nga atuuse. Mr. Registrar, could we please have a prayer? Pastor Henry. My name is Henry Muguluma. I'm one of the pastors here at GWAKUFFA Community Church. Before I lead in prayer, allow me to read you a scripture. It comes from the book of Psalms, chapter 121. I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Father, we thank you so much for this far that you have brought us. These have been tough times, and they still are for many of us. But we thank you because of your grace and faithfulness. We lift our eyes to you, Lord, because you are the maker of all things. We put today into your hands. We put our judge into your hands. We put all the lawyers and everyone present into your hands. We put this case again and the judgment into your hands. We put the parents, the church and the community people, all of them into your hands. We know that when we trust you, you are faithful. Give us the calmness we need. Give us the peace we need. Give us the ability to respect the decision that is being made here today. We thank you because you're faithful. Give us good weather, Lord. We refuse every confusion. We refuse every chaos. It will not prevail. Your justice will prevail. Your presence will prevail. Your glory will prevail. We welcome the court of heaven. Be with us all, now and forevermore. Amen. Thank you, Pastor. Criminal Station Case number 132 of 2026, Uganda versus Christopher Okello Onyum.
It pleases my Lord. Appearance for the prosecution. My name is Jonathan Morganya. I jointly appear with Ms. Anna Kiza. We both chief state attorneys. Our colleagues on watching brief are Mr. Stanley Okecho, Mr. Pius Katumba Usobozi, and Mr. Roger Mugabe. My Lord, accused is in court, and Ms. Sarah Awero and Mr. Richard Kumbuga represent him. The three assessors are also in court. My Lord, the matter is for judgment and we are ready to receive it. Good morning once again. Okay, this judgment relates to a criminal hearing conducted at a mobile court convened at the Gaba Community Church grounds located at Gaba Trading Zone, Gaba Parish, Makinde Division, Kampala District. In accordance with the Constitution, Operation of Mobile Courts Practice Directions 2026, the Honorable Chief Justice of the Republic of Uganda appointed me to operate the mobile court by an instrument of appointment dated 9 April 2026. Eno judgment ow'ekkiiko omulamuzi gy'agenda okusoma eva ku kooti ng'ebadde etuula ku Gaba Community Church ng'esangibwa Gaba mu Makindye Division mu Kampala District. Ate waliwo ekiragiro ekika mu Constitution Mobile Court Guidelines ekya 2026 nga Saabalamuzi yamuwa ekiwandiiko ekimulagira okuwulira omusango guno eyakiwandiika nga 9 Ogwokuna 2026. The accused person is indicted on 4 counts of murder contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act, Chapter 120. Omuwawaabirwa bamuvunaana emisango 4 ate nga gyonna gya butemu nga kimenya amateeka mu kiragiro ky'ebibonerezo akawayiro 171 ne 172.
In count 1, murder contrary to sections 171 and 172, it is alleged that Christopher OKELLO Onyum, on the 2nd day of April 2026, at Gaba Early Childhood Development Center, Gaba Trading Zone, Gaba Parish, marking the division Kampala District with malice aforethought, unlawfully caused the death of a Teku Gideon. Omusango okusooka bamuvuna n'omusango gw'obutemu nga kigambirwa nti ng'ennaku z'omwezi 2 ogwokuna 2026 eggaba Early Childhood Development Center ng'esangibwa Gaba Christopher OKELLO Onyum yatta Teku Gideon. Count 2, murder contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act. It is alleged that Christopher OKELLO Onyum, on the 2nd day of April 2026, at Gaba Early Childhood Development Center, Gaba Trading Zone, Gaba Parish, marking the division, Kampala District, with malice aforethought, unlawfully caused the death of Keisha Agenoro Otim. Omusango gw'okubiri nagwo gwa butemu nga kigambirwa nti ng'ennaku z'omwezi 2 ogwokuna 2026 Gaba Early Childhood Center esangibwa Gaba Machinge Division, Kampala District, Christopher OKELLO Onyum yatta Keisha Agenworth Otim. In count 3, it is also murder contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 120. OKELLO Onyum, on the 2nd day of April 2026 at Gaba Early Childhood Development Center, Gaba Trading Zone, Gaba Parish, marking the division, Kampala District, with malice aforethought, unlawfully caused the death of Seriange Ignatius. Omusango gwokusatu nagwo gwa butemu nga kigambirwa nti ng'ennaku z'omwezi 2 ogwokuna 2026 eggaba Early Childhood Development Center Christopher OKELLO Onyum ng'alina ekigendererwa yatta Seriange Ignatius. And count 4, murder contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act. It is alleged that Christopher OKELLO Onyum, on the 2nd day of April 2026 at Gaba Early Childhood Development Center, Gaba Trading Zone, Gaba Parish, marking the division, Kampala District, with malice aforethought, unlawfully caused the death of Odeke Ryan. Omusango gw'okuna nagwo gwa butemu nga kigambirwa nti ng'ennaku z'omwezi 2 ogwokuna 2026 ku Gaba Early Childhood Development Center esangibwa Gaba Machinge Division mu Kampala, Christopher OKELLO Onyum ng'alina ekigendererwa yatta Odeke Ryan. And when this matter came up, the prosecution was represented by Mr. Jonathan Muwaganya and Ms. Anna Kiza, both chief state attorneys for the Director of Public Prosecutions, while the accused person was represented by Mr. Bunga Richard and Mr. Wero Sarah on state brief. And on watching brief, we had, on behalf of the families of the deceased children, we had Mr. Stanley Okecho, Mr. Roger Mugabe, and Mr. Pius Katumba Bushobozi from James Advocates. And I know that both counsel for the accused person and the prosecution made oral submission citing court decisions which I have considered and relied upon this judgment. Ng'omusango ogutandika oludda oluwaabi lwaleeta omuwaabi wa gavumenti gwe bayita Muwaganya Jonathan ne Anna Kiza, ate oludda l'omuwaabi waliwo ku mbuga Richard ne Sarah Awero ng'abo gavumenti yabawa omuwaabirwa, ate nga waliwo balooya bajja olwa famire z'abaana abaafa. Asooka waliwo Stanley, owokubiri Roger Mugabi, owokusatu Pius Katumba, ate nti oluvannyuma lw'okuwulira obujulizi balooya enjuyi zonna bawumbawumba obujulizi ne boogera ne ku mateeka ge bagenderako ate kooti ebutunuulidde. From the facts of the case as laid before this court, this is what I find to be the prosecution case. Now, the deceased persons, namely Eteku Gideon, aged 2 years and 6 months, Keisha Agenworth Otim, aged 1 year and 11 months, Ignitia Selyange, aged 2 years and 4 months, and Odeke Ryan, aged 1 year and 3 months, were under the care of Gaba Early Childhood Development Center
and in this case I will keep referring to it as the center. It is a daycare facility under the management of Gaba Community Church at Gaba Trading Zone, Gaba Parish, Makinde Division, Kampala District. And Gaba Early Childhood Development Project is run by Gaba Community Church and operated at Gaba Early Childhood Development Center, located at Gaba Trading Zone, Gaba Parish, Makinde Division, Kampala District. Oluto lwabi lwaleeta obujulizi okulaga nti abaana bano abaana asooka Eteku yali wa myaka 2 n'emyezi 6, owokubiri Keisha yali wa mwaka gumu n'emyezi 11, owokusatu Seryange yali wa myaka 2 n'emyezi 4, asembayo Odeke Ryan yali wa mwaka gumu n'emyezi 3, nga bonna baali mu ssomero erya Two American passports, and those passports were admitted in court as exhibits. omuwawaabirwa bamuyita Christopher Okello Onyu era tujja kusigala nga tumuyita muwawaabirwa nga musajja mukulu mutuuze wa America naye nga bamuzaalira mu Uganda, alina passport 2 nga za America ate zonna bazireeta mu Braziliti. On 31st March 2026, the accused person hired a motor vehicle RAV4 or self-drive. On Wednesday, 2026, the accused person drove from Namgala Cross, Chandra, where he was residing, to the center, where he met one of the caretakers in Speedy Namtedi, who testified as PW6. Ennaku z'omwezi 3/3/2026 muwawaabirwa yapangisa emmotoka kika kya RAV4 ng'agenda gyevugira era nga lumu ogwokuna 2026 yavuga okuva Namugera Cross ekyanja gye yali abeera n'atuuka ku ssomero eryo eryasinkana omukyala gwe bayita Phoebe. And she testified as the prosecution witness number 6. Ate yajja n'awa obujulizi ng'omujulizi w'omukaaga ku lw'oludda olwabi. The accused person remained outside the gate, and Miss Namtedi went to the gate to find out whether he needed help. And the accused person informed her that he had a child aged 3 years and required an admission for her. Okutuusa Phoebe lwe yagenda n'amubuuza oba asobola okumuyamba. Bwe yamubuuza n'amuddamu nti yali alina omwana w'emyaka 3 yali ayagala kumuyingiza essomero era n'amubuulira biki byali byetaagisa kwe kugamba nti kugenda yeetegeke akomewo. The next day, the 2nd of April 2026, at about 11 a.m., the accused person returned to the center, and when Namtedi saw him, she went to the gate, and the accused person informed her that he had returned to make the payments
as he had promised the previous day. PW6 opened the gate for the accused person and brought him to the office of the coordinator of the center, known as Miss Annette Odong Agoye, who testified as PW7. Ntinga biri ogw'omusanvu biri ogwokuna biri abiri mu mukaaga ssaawa nga 5 ez'okumakya omuwabirwa yakomawo n'atuuka ku geeti. Phoebe n'amulaba, bwe yamulaba n'amugamba nti yali aze kusasula era n'amugulirawo geeti n'amutwala mu ofiisi yali akulira ssente eyo gwe bayita Annette Adong, era yajja wano okuwa obujulizi ng'omujulizi w'omusanvu ku lw'oludda olwabi. Miss Namteri introduced the accused to Miss Annette and informed her of their encounter and conversation the previous day. Miss Odong welcomed him and also interviewed him pertaining to the details of the child to be enrolled. The accused person inquired about the requirements and he was informed that he needed to pay a total of Uganda shillings 190,000, which would cover the registration, daycare fees and uniform. Nti Phoebe yayanjulira omuwabirwa n'amuwanjulira Annette n'amugamba nti baali boogedde ejjo era oli n'amwaniriza n'amubuuza ebikwata ku mwana gwe yali aleeta era n'amala n'amubuulira biki byali byetaagisa n'amugamba nti yali alina okusasula emitwalo 19 nga giriko egy'okumuwandiisa omwana kuliko ejja daycare n'eza uniform. The accused person, who said he had no cash on him, asked whether he could pay using mobile money, and he did so on the telephone number of Miss Annette. Nti yagamba yali tatambudde na ssente nkalu n'asaba nti ssente aziteeke ku mobile money era n'aziteeka ku mobile money ya Annette. PW7, that is Annette, asked PW6 to issue the accused person with a receipt, and the same was issued to him, and it was receipt number 2958 in the name of Zuyer Onyum. Nti Annette kwe kusaba Phoebe nti amuwandiikire risiiti era n'awandiika risiiti nga yali mu mannya ga Zuyer Onyum. The accused then left the office promising to return with the child and the mother on Tuesday the following week, and I take notice that this was the week of Easter and the next working day was Tuesday of the following week. Nti era yavaawo n'abasuubiza nti agenda kujja n'omwana ne maama w'omwana wiiki eddako olwokubiri era owekitiibwa omulamuzi alabye nti yali wiiki ya Easter n'olwekyo olunaku olulala lw'okukola lwali lwakubiri. The accused person then walked out heading towards the gate as Miss Namteri, who was still in the office of Miss Annette, bent down to keep the receipt booklet in the drawer. Era yatambula ng'adda ku geeti Namteri yali asigadde mu ofiisi ng'akyateeka risiiti mu drawer. At that time, some children were in the compound playing, and as Miss Namteri rose up to look towards the gate so as to go and open for the accused person to exit the center, she saw the accused person bending while holding a child, and she thought that he was beating the child. She ran outside to establish why he was beating the child, only to reach there and find that the accused person, who was holding a knife, had already cut the neck of one child, and this child was Keisha. Nti bwe yabadde afuluma abaana abamu baali wabweru nga bazannya nti era Phoebe bwe yagenda okusituka ng'agamba agenda aggulewo geeti omuwabirwa afulume n'atunuulira mu ddirisa n'alaba ng'omuwabirwa akutamye ng'akuta omwana n'asooka n'alowooza nti oli yali akuba omwana n'adduka kumubuuza lwaki yali akuba omwana n'asanga nga yali alina akambe ng'amaze okusala Keisha. And she was lying in a pool of blood. And the accused person at that time was reaching out for another child. Yali mu musaayi, yali kisaba ky'omusaayi ate omuwabirwa yali agenda ku mwana omulala. Miss Phoebe asked the accused person why he was cutting the children, and she also threw one of the children's bicycles, which were in the compound, at him to scare him off. The accused person left the child and ran after her, threatening to cut her as well. Nti Phoebe bwe yamubuuza lwaki yali asala abaana n'amukanyira n'akagaali abaana ke bali bazanyisa
n'asooka n'akaleka n'adduka n'amugoba n'adduka. Miss Phoebe ran away from the accused person while making an alarm, but she fell down and the accused person ran back to the children very fast. And by the time Miss Phoebe returned to prevent or stop him from cutting the children, she found when he had cut the second child, and she again threw a bicycle at him as he was pursuing the third child. Nti bwe yamugoba oli n'adduka ng'akuba emiranga oluvannyuma n'agwa. Bwe yamala okugwa ono n'addayo mangu n'adda ku baana n'akwata omwana owokubiri n'amusala. The accused person again ran after Miss Phoebe, and when she fell down, he drew the knife, threatening to cut her as well. Nti era n'amukanyugira akabugala akalala. Bwe yakamuganyugira oli n'addamu n'amugoba n'adduka era yagenda okulaba ng'akutte omwana omulala. The accused person then left Miss Phoebe and went back to the children, and when she rose up, she found him cutting the last child, and the last child to be cut was Odeke Ryan. Nti era yamala n'amuleka oli bwe yagwa n'agenda okusituka n'asanga ng'asaza omwana owasembayo ate yali asembayo baali bamuyita Odeke Ryan. At that time, Miss Annette, who also witnessed the cutting of some of the children together with other caretakers, were making alarms which attracted one Cyrus Bukenya, who arrested the accused person. He was joined by Moses, the security guard, Bashir, and Timothy. When he was being arrested, the accused person threw the knife over the chain link fence. The accused was immediately locked up in the guardhouse at the gate to keep him away from the angry crowd which had formed at that time. And upon his arrest, the accused person was found with 2 new knives in his socks, and they were recovered from him. Nti Annette naye yali alabye nga asala abaana abamu ne keyateeka omulala eyaliwo baakuba enduulu, era bwe baakuba enduulu Cyrus Bukenya, Moses eyali omukuumi, Bashir ne Timothy bajja. Bwe baamala okujja oli n'abalaba n'asuula akambe n'akasuula wabweru wa geeti, era ne bamukwata ne bamugayira mu kayumba ak'omukuumi nga bamutaasa abantu abaali batandise okujja. Era bwe bamukwata ne basanga nga yali alina obwambe bubiri bupya mu stockings ze. 3 of the attacked children, namely Eteku Gideon, Kisha Agenroth Otim, and Ignitia Seriange, were rushed to Wenzi Medical Center, which is about 300 meters away from the center, hoping to save their lives. However, they were pronounced dead on arrival. Abaana abasatu Eteku, Keisha ne Seriange baabatwala ku ddwaliro lya Wenzi Medical Center nga balowooza bayinza okubataasa, naye bwe baatuuka ne bagamba nti bali bafudde. Ryan Odeke, who was clearly dead, was left at the veranda but was also later taken to Wenzi Medical Center by police. Ryan Odeke eyali asigadde naye nga yali afudde baali bamulese ku kabalaza, naye oluvannyuma naye baamutwala ku ddwaliro lya Wenzi. The dead bodies of the 4 children were then taken to Mulago, Kampala, capital city mortuary by police, and post-mortem examinations were done on them by Dr. Patongole Abdul, who described the injuries on all the bodies of the 4 children to have been on the necks, and concluded that the cause of death for the 4 children was hypovolemic shock due to deep cut injuries to the neck. Nti emirambo gino oluvannyuma bagitwala e Mulago mu ggwanika, era omusawo gwe bayita Akatongole n'akebera emirambo n'annyonnyola nti bonna baali balina obuvunne mu bulago, te n'agamba nti ekyabaviirako okufa baabafumita nnyo ne bavaamu omusaayi mungi. The police officers from Kabalagala Division of Police visited the center, which they termed as the primary scene of crime, and recovered the killer knife and the 2 other knives and a backpack which was also recovered on the accused person, picked some suspected blood from the compound, among others. Nti abasirikale ba poliisi e Kabalagala bagenda mu kifo ekyo we bakira abaana ne baggyayo obwambe bwe basangawo, ne baggyayo n'ensawo omuwabulwa gye yali alina, era ne batwalako n'omusaayi gwali mu luggya.
The samples recovered were subjected to DNA analysis and the report was admitted in evidence. Nti omusaayi ogwo bagutwala ne bagukebera era ebyava mu kukebera babireeta ng'obujulizi. The police officers also removed the accused person from the guardhouse at the center amidst the angry crowd which desired to lynch him, and they took him to Kabalagala police station. Omuwawaabirwa baamugya mu kayumba k'omukuumi era ne bamukuuma abantu abaali batuusawo nga bagala kumutta ne bamutwala ku poliisi e Kabalagala. On 3rd April 2026, the accused person led the investigating team to his house, which he had rented in Chanja at Namgera Close, Katumba Zone. A search was conducted in the accused's house, and a number of items were recovered, which included electronic devices, 2 laptops, 2 mobile phones, and 3 hard drives, which were subjected to forensic analysis, and a digital analysis report was also admitted as evidence. Nga 3 Ogwokuna 2026 omuwawaabirwa yakulemberamu abali banoonyereza omusango guno n'abatwala mu nnyumba ye gye yali apangisa e Chanja era bwe bayingira ennyumba ne bajjamu ebintu nga laptop 2, amasimu n'ebintu ebirala. The other items recovered were 2 American passports, a driver's license from the state of Virginia, a sanity report dated 30th December 2025, and 5 new knives, among others. Nti ebintu ebirala bye bajjamu passports 2 ez'Amerika, bajjamu driving permit, ne bajjamu obwambe 5, ne bajjamu ne report gye bali bamuwandiikidde okuva mu ddwaliro nga bagamba omutwe gwe gwali gukola bulungi. The accused was examined on police form 24 by Dr. Emmanuel Nwamanya, who testified as PW11, and he was found to be mentally normal. It was upon that background that the accused was indicted for murder in 4 counts, hence this case. Nti omuwawaabirwa baamutwala ne bamukebera, ate yamukebera yali musawo gwe bayita Emmanuel Nwamanya era yajjanga omujulizi w'oludda olwabi ow'okumi oluvannyuma ne bamuteekako emisango 4 gya butemu. Okay. The accused person gave an unsworn statement and called 2 witnesses in his defense. He had mentioned 4 witnesses but provided only the telephone numbers but without any physical address. Only 2 witnesses were reached using the telephone numbers provided by the accused person, and efforts to trace the 2 were futile because the phone numbers were not on. Nti omuwawaabirwa yayogera nga talayidde era n'aleeta abajulizi 2. Yali asabye okuleeta abajulizi 4 naye nga tataddeeko wa gye bali babeera, n'ateekako amasimu gaabwe gokka. Okukuba amasimu 2 be basobola okujja, 2 amasimu gaabwe gali tegaliiko. It is important to note here that one of the 2 numbers that he had provided that could not be reached was an American number. Naye tulina okumanya nti mu masimu ago 2 emu yali ya America. In his defense, the accused person did not deny killing the 4 children, but stated that he did not act intentionally or deliberately. Mu kwewozaako teyagaana nti omusango teyagukola, wabula yagamba nti teyagukola mu bugenderere. He stated that although there were claims that he was completely mentally okay, there may have been other mental challenges that may have gone undetected and could have contributed to the death of the children. Agamba nti wadde bagamba nti omutwe gwe gwali gukola bulungi, naye wayinza okubaawo ebintu ebirala bye bataalaba okulaga nti biyinza okuba nga bye byamuviirako okutta abaana abo. He said he was not mentally okay, and he also denied being foul-minded in the killing of the children. Agamba nti omutwe gwe gwali tegukola bulungi era agamba nti si ye yeeyagalira okutta abaana bano. In respect to this, he referred to the book about war, which was part of the evidence of PW18, the digital analyst, who analyzed his flash disk and found that he had saved a book entitled The Art of War by Sun Tzu.
The accused person stated that he saved that file long before, and it cannot be said to apply to the killing of the children. Nti waliwo ekitabo omujulizi ow'okumi-na-mukaaga olw'oludda lwabiri kyeyayogera. PW 18. Omujulizi ow'okumi-na-munaana yayogera ku kitabo ky'olutalo era n'agamba nti ono yali yakiteeka ku flash ye n'agamba nti ekyo kitabo yali yakiteekako edda tekisobola kubeera nga kyekyaviirako okutta abaana bano. He also denied being deliberate and with forethought while making reference to the prosecution evidence of PW 18, which revealed that using his phone, the accused person had made Google searches on subjects including ISIS beheading and for schools that teach young children. He said that although these searches suggest that he did it deliberately, there were factors that forced him to conduct them. Nti ye yagaana ekyokugamba nti abaana bano yabatta nga kigenderedde n'agamba nti omujulizi ow'okumi-na-munaana yagamba nti yakozesa essimu ye okukebera ebikwata ku ekitongole ekitema emitwe gy'abantu ekibayita ISIS ng'anoonyereza ku masomero g'abaana abato n'agamba nti he said that although these searches suggest that he did it deliberately, there were other factors that forced him to conduct those searches. Nti wadde bagamba nti bino bye byanoonyerezaako bye byamuleetera okutta abaana abo waliwo ebintu ebirala ebyamuleetera okutta abaana. During his testimony, the accused person further stated that he was under the control of some people whom he occasionally called friends, and that they fell into three categories. He stated that between January and March 2026, he entered an especially distressing period because he was contending with some people who were surveilling him, making many demands of him, and threatening to kill him. They began demanding money, and he noticed that they had all the capabilities. As a result, he left the Bunga neighborhood where he was staying and began sleeping on the streets. Nti omuwawaabirwa yagamba nti bino byonna yabikola olw'ensonga nti waliwo abantu be yali ng'alaba engeri ssatu be yannyonnyolako n'agamba nti wakati wa January n'omwezi ogwokusatu yali mu kiseera ky'okwennyamira era ng'agamba abantu abo bamusabanga ebintu bingi ne bamusaba ssente ne bamugamba nti bagenda kumutta era n'ava mu kitundu kye yali abeeramu n'agenda n'atandika okubeera ku luguudo. He stated that because of this, he tried to end it some way and somehow, and according to him, he tried several things to bring the whole thing to an end, including fleeing the country, robbing a bank, and killing his brother's family. He then concluded by saying that those said people whose names he chose not to disclose to the court influenced his actions of the 2nd of April 2026. He concluded his testimony by inviting the court not to honor the charges for murder against him because there were some circumstances that forced him to act the way he did on 2nd April 2026, and this is the date of the unfortunate incident. Nti yatuuka ekiseera ng'ayagala kubikomekereza n'agezaako okwagala kuva mu ggwanga n'agezaako okubba bbanka era n'agezaako n'okutta famire ya muganda we n'agamba nti abantu abo batayogera mu kooti be bamuviirako okutta abaana abo oba bye byamuviirako ebyo byatuukawo nga 2 Ogwokuna 2026. Okay, there is a burden and standard of proof. This is known. The prosecution bears the burden to prove all the ingredients of the offense, or in 4 counts beyond reasonable doubt. And I will skip that and I go to the ingredients of the offense of murder. Oludda oluwaabi lwe lulina obuvunaanyizibwa okuleeta obujulizi obumala. Section 171 of the Penal Code Act, Chapter 128, which defines the offense of murder, provides that any person who, with malice aforethought, causes the death of another person by an unlawful act or omission commits murder. Nti amateeka gagamba nti omuntu yenna ng'alina ekigendererwa n'atta omuntu mu bumenyi bw'amateeka
aba temudde omuntu. For the accused person to be convicted of murder, the prosecution must prove each of the following essential ingredients beyond reasonable doubt. 1. Death of a human being, that the death was caused by some unlawful act, that the unlawful act was actuated by malice aforethought, and that it is the accused person who caused the unlawful acts of death. Nti oludda olwabi lulina okuleeta obujulizi okukakasa nti mu butuufu waliwo okufa, nti okufa okwo kwali kumenya amateeka, nti ate okufa okwo nti yakukola yali alina ekigendererwa, era abalina okuleeta obujulizi nga bulaga nti omuntu ali mu kooti ye yazza emisango gino. I will discuss all the 4 counts together because they are supported by the same evidence. However, the third ingredient of the unlawful act being actuated by malice aforethought shall be addressed last. Nti emisango gyonna ajja kugyogerako mulundi gumu okuggyako ekigendererwa kyagenda okwogerako kyokka nga kyawukanye n'ebiri. And I will do it last. Kyagenda okusembyayo. Death of a human being or human beings. Death may be proved by production of a postmortem report or evidence of witnesses who state that they knew the deceased and attended the burial, also the dead body. And in the instant case, the fact that the infants Eteku, Gideon, Keisha, Agenoroth, or Tim, Ignatius, Seriang, and Odeke Ryan are dead is not in dispute. And in proof of this, the prosecution adduced the evidence of Dr. Katongole Abdul, who performed the postmortem examinations on the bodies of the 4 children, and he confirmed that they were dead. The parents of these children, namely Apollo Stella is the mother of Eteku Gideon, Komakech Marvin is the father of Kisha, and Bazia Rollins is the father of Seriange, and Okurutu Simon is the father of Ryan Odeke. They all confirmed that their children died and they were buried. Nti kukyokulaga okufa basobola okulabira ku baluwa omusawo gy'awandiika nga bamaze okukebera emirambo, obujulizi bw'abantu abaali bamanyi abantu bano ate ne babaziika. Bagamba nti Eteku, Keisha, Seryange ne Odeke okufa kwabwe bonna tebakuwakanya, kubanga omusawo gwe bayita Katongole yakola ripooti nga akakasa nti abaana bano baafa, ate n'abazadde b'abaana bonna bajja ne bawa obujulizi ne bakakasa nti abaana bano baafa. Also, the evidence of one of the caretakers, Miss Namteri Phoebe, and the coordinator of the center, Miss Aneta Goye, who were the eyewitnesses to the attack on the children that resulted in their death, also confirmed that they are dead. And the prosecution also adduced the evidence of the divisional CID officer Kabalagala, called Esserite James. He testified as PW 15, and the scenes of crimes officer, he testified as PW 14. They testified that they saw the bodies of the 4 children. Nti Phoebe ne Annette be baaliwo nga balaba omuwawabirwa ng'asala abaana abo ne kibaviirako okufa, era bajja mu kooti ne bakakasa nti abaana bali bafudde, era ne baleeta abajulizi ow'oku15 n'ow'oku14. Ow'oku15 yakulira okunoonyereza emisango mu Kabalagala, ne baleeta n'oyagenda gye bakoledde emisango, era ne bakakasa nti bwe baatuuka mu kifo ekyo balaba abaana abo nga bafudde. Having considered the evidence and in agreement with the joint opinion of the 3 assessors, I find that the prosecution has proved beyond reasonable doubt that the 4 infants, namely Eteku Gideon, Kisha Agenoroth Tim, Seriang Ignatius, and Odeke Ryan are dead. Okusinziira ku bujulizi akaanyiza ne ba assessor bwe bagambye nga bagamba nti abaana bana Eteku, Keisha, Seriange ne Odeke baafa. Also, the fact that the death was unlawful is also not disputed, given the account of the eyewitnesses to the offense and the nature of the injuries on the bodies of the 4 children. Nekyokugamba nti oba baafa mu bumenyi bw'amateeka nakyo tebakiwakanya olw'ensonga nti waliwo obujulizi bwabo abaaliwo ne balaba ate n'ebiwundu abaana be babasanga nabyo.
And having considered the evidence and in agreement with the joint opinion of the three assessors, I find that the prosecution has also proved this ingredient beyond reasonable doubt that Gideon, Keisha, Ageneroth, Otim, Seriang, Ignatius, and Odeke Ryan, their death was caused by an unlawful act. N'olwekyo Oweekitiibwa Omulamuzi akaanyiza ne ba assessor bwe baamuwabula nga bagamba nti Teku, Keisha, Seriange ne Odeke nti okufa kwabwe kwali kumenya amateeka, n'olwekyo obujulizi bumala okulaga nti mu butuufu abaana bano baafa mu bumenyi bw'amateeka. The participation of the accused person, in order to prove participation, there should be credible, direct or circumstantial evidence placing the accused person at the scene of the crime as an active participant in the commission of the offence. Ekyokulaga nti oba omuwawaabirwa ali mu kooti eyaza omusango balina okuleeta obujulizi obulaga nti omuntu ono ye yatta abantu bano obuliwo oba obujulizi obwetoolodde embeera ezaaliwo. And in the instant case that the participation of the accused person is not contested because the accused person himself did not deny having killed these children. Nti mu musango guno ekyokubanga ye yatta abaana omuwawaabirwa takiwakanisa. I will proceed to also to look at the evidence that the prosecution produced to support the fact that it was the accused person who killed these 4 children. The offense occurred in broad daylight, specifically at 11 a.m. or thereabouts. The accounts of the eyewitnesses to the crime, namely Miss Phoebe Namtevi and Miss Annette Odong Agoye, the caretaker and coordinator respectively, revealed that the accused person with whom they had just been interacting in the office of Miss Annette was seen gruesomely and brutally cutting the 4 children with a sharp knife, which he threw out of the chain link fence upon seeing the first responders to the scene. Nti kooti egenda kutunuulira obujulizi oludda oluwaabi bwe bwaleeta era n'agamba nti ebintu bino byaliwo emisana zaali ssaawa 5 ez'okumakya nti ate waliwo abajulizi abaaliwo ne balaba nga Phoebe ne Annette nga bona bakolera essomero eryo ate ne bagamba nti omuwawaabirwa baali boogera naye era nga yali yakafuluma era ne bamulaba nga asala abaana abo oluvannyuma n'asuula akambe wabweru w'eggeeti. The prosecution further adduced the evidence of the scenes of crimes officer, Mr. Mutaka Jim, his PW14, and SRite James, the lead investigator, PW15, who testified to the effect that they responded and went to the center, which they referred to as the primary scene, and they found that the accused person had already been arrested by the first responders and was being kept in the guardhouse to keep him away from the angry mob that wanted to lynch him. PW15 SRite James then rearrested him and took him to Kabalagala police station. Nti baleeta omujulizi ow'okuminabana ng'oyo yagenda mu bifo bye bazizaamu emisango bamuyita Mutaka Jim era ne baleeta n'omujulizi owa 15 yeyo yakulira ebyokunoonyereza emisango ku poliisi y'e Kabalagala era nti badduka ne batuuka mu kifo ekyo bwe batuuka ne basanga omuwawaabirwa baali bamaze okumukwata nga bamuterese mu kayumba k'omukuumi nga bamutaasa ku bantu abaali baagala kumukuba era oluvannyuma omujulizi owa 15 n'addamu n'amukwata n'amutwala ku poliisi. The prosecution also adduced forensic evidence that implicates the accused person by placing him at the scene of the crime, namely evidence of AIP Odongo Emmanuel. He is a CCTV analyst, and he testified that police CCTV cameras on the roads and some private CCTV cameras showed that a motor vehicle RAV4 was seen being driven from Chanja, where the accused person was residing, through Nakawa until it reached Renewal Circle in Gaba,
where it was captured by the private camera of Renewal Circle on 1st April 2026. Era baleeta obujulizi obulala obw'abakakensa ne baleeta omuserikale gwe bayita AIP Odong Emmanuel ng'ono yeekebeja zi CCT kamera oba kamera ez'okukubo era n'agamba nti mu kwekebeja yalaba emmotoka ekika kya RAV4 nga baagivuga kuva ekyanja bayita Nakawa ne batuuka ku Renewal Circle era ne kamera ya ku Renewal Circle n'emukwata nga 1/4/2026. And this court takes judicial notice that the Renewal Circle, which is part of the Gawa Community Church Complex, is directly behind the center. Ate kooti eraba nti Renewal Circle nayo eri kumpi ne kanisa ya Gawa Community Church ate eri kumpi n'essomero lino. Upon parking the motor vehicle in the parking yard of Renewal Circle, the accused person was seen alighting from the vehicle and walking towards the center. This corroborates the evidence of PW6 Miss Phoebe, who testified that the accused person had come to the center on the 1st of April 2026 and had approached the gate of the center on foot. The accused person remained at the gate from where he had a conversation with PW6 regarding the requirements for enrolling his child at the center. Nti era bagamba nti bwe yapaakinga ku Renewal Circle yatambula n'agenda ku ssomero eryo era kino kyongereza ku bujulizi bwa Phoebe eyagamba nti nga 1/4/2026 nti omuwawaabirwa yatambuliza ebigere n'atuuka ku geeti era ne boogera wamu ng'amubuuza biki ebyali byetaagisa okuleeta omwana. The CCTV analysis report also revealed the accused person being ridden on a border on the day of the incident, 2nd April 2026, at 10:16:13. That is 10 o'clock, 16 minutes after 10 and 13 seconds. And he was carrying a black backpack. Nti era ripoota eyo eyazi kamera egamba nti omuwawaabirwa baamulaba ku lunaku olwo lwennyini ng'ali ku booda ng'azaali ssaawa 4:16 n'obusekenduzi 13 ng'ali yeetisse akasawo akaddugavu akasawo ak'oku mugongo. While in court, the witness, who was PW13, played the footage and the images which clearly confirmed the movement of the motor vehicle on the 1st of April 2026 and the border carrying the accused person on 2nd April 2026. Era bwe baleeta ezikamera ezo ne baziraga kooti oyo omujulizi ow'e13 yazireeta ne bakakasa engeri emmotoka ekika kya RAV4 kye yatambulamu nga 1/4/2026 era ne balaga ne boda bwe yatambula ng'emuleese nga 2/4/2026. Whereas the defense counsel during his submissions claimed that the images were not clear, it is not true because the accused person could be clearly identified when he alighted the vehicle at Renewal Circle on 1st April 2026 and also while on a border on 2nd of April 2026. Nti oludda olwawaabirwa abalooya bagamba nti ebifaananyi byali tebirabika bulungi naye baali si batuufu kubanga baamulaba bulungi ne bamwetegereza bwe yapaakinga ku Renewal Circle nga 1/4/2026 era ne baddamu ne bamulaba ng'ali ku booda nga 2/4/2026. The prosecution had earlier on adduced the evidence of PW8 is called Hashim Juma, one of the directors of Trip Car Rental Uganda, who testified that the motor vehicle belongs to his company and the accused had hired it from him to be used on the 1st and 2nd of April 2026 on self-drive. Nti baleeta omujulizi ow'omunaana nga bamuyita Hashim Juma ono yali yapangisa omuwawaabirwa emmotoka ekika kya RAV4 nga yali yakozesebwa nga lumu n'olunaku z'omwezi 2/4/2026 nga yali agenda gyevugira. However, the accused person used the motor vehicle only on 1st April 2026 because it got mechanical defects.
This testimony was corroborated by the CCTV evidence where the accused person was seen in the footage of 1st April 2026 pushing the vehicle at Shell Kitugum House, Ginger Road at 2 p.m. with the assistance of the staff of Shell. Nti emotoka yagikozesa nga lumu olwokuna 2026 oluka kubanga yamala nefuna ebizibu era kino kyongerezebwako obujulizi ono yaleeta obujulizi bwa kamera ng'agamba bamulaba ng'asindika eno emotoka ku Shell Kitugum House Ginger Road zaali ssaawa 8 ez'emisana nga bakola ku Shell be bamuyambako okugisindika. The accused had earlier on called Hashim and told him about the faulty car, and Hashim had advised him to park it at Shell Kitugum House. Nti yali yakubidde Hashim n'amugamba nti emotoka yali efunye obuzibu era n'amugamba nti agipaakinge ku Shell ya Kitugum House. In the footage of 2nd April 2026, the accused could be easily identified putting on a checkered black, white and grey shirt and black sunglasses when he was on a border. Nti ku katambi ke baleeta ng'akaali ka 2/2026 omuwawaabirwa baamulaba bulungi ne bamutegeera kubanga yali ayambadde yali ayambadde essaati y'ebikuubo ate nga yali ayambadde ne galubindi. And this is corroborated by the evidence of the SOCO, that is the scenes of crimes officer, and the investigator who recovered the said sunglasses stained with blood at the primary scene and took the said shirt from the accused person upon his arrest and submitted both items for the DNA analysis. Kino kyongereza ku bujulizi bw'oyo omupoliisi agenda mu bifo byebazizaamu emisango kubanga bwe yatuuka mu kifo ekyo n'asanga galubindi ezaaliko omusaayi n'azigjayo era n'amugyako n'essaati eyo n'abisindika mu beekebeja ebintu ebyo. The DNA analysis revealed that the cuttings from the shirt contained the DNA of the accused person, while the sunglasses, which were stained with blood, had mixed DNA of both the accused person and of Keisha again Roth, whose body had been labeled as body 39 by the scenes of crimes officer. Nti mu ndagabutonde bwe baakebera essaati gye bajja ku muvunaanibwa baagikebera nga yaliko ondagabutondo ye era ne bakebera ne galubindi ne basanga nti waliwo endagabutonde ya omuwawaabirwa neya Keisha ate nga Keisha omulambo gwe baali bagutaddeko namba 39. Prosecution also adduced evidence that the accused person was cutting the children with a knife which he threw over the chain link fence upon seeing the first responders at the scene. The knife was recovered by the scenes of crimes officer. It was a kitchen knife with a silver handle and black blade with the label reading Ming Feng. And while at the laboratory, a swab from the knife handle was taken, and also a swab from the blade was taken. And it was established that the handle had a male DNA profile which belonged to the accused person. Nti obujulizi bwonna bugamba nti yali abaana bano ng'abasaza akambe era abantu bwe batandika okujja akambe n'akasuula wabweru wa geeti akambe kano kaliko ebigambo Ming Feng nti bwe baamala akambe ako ne bakatwala kukeekebeja bwe baamala okukeekebeja ne basanga nga waliwo endagabutonde z'omuwawaabirwa. Also, the blood stains on the blade of the knife were for body 3 and body 37. And body 3 was for Odeke Ryan, while body 37 was for Seriange Ignatius. Nti era ne akambe bagajjako omusaayi gwaliko ne bagenda kukeekebeja ne basangako endagamutonde za Ryan ne Seriange. Whereas the accused in his defense did not deny the killings of the children,
the defense, this defense will be discussed at length while discussing the last ingredient. Nti wadde mwawabirwa teyeegaana ekyokutta abaana abo naye ensonga ye gye yawaayo Oweekitiibwa Omulamuzi agenda kugyogerako. During the submissions of counsel for the accused person attempted to suggest that the accused person was not adequately implicated for the offense, and his argument was based on the fact that whereas PW6 and PW7 testified that they were first responders, namely Cyrus and Moses, who are said to have apprehended the accused person, and kept him in the guardhouse. None of those first responders was called as a witness. And he wondered where exactly the police found the accused person to arrest him. Nti abalooya nga babumbawumba obujulizi, looya w'omuwaabirwa yagamba nti oludda olwabi lwalemererwa okuleeta obujulizi obumala okukakasa nti omuwaabirwa ye yaza omusango guno, nti ng'agamba nti waliwo abantu abasooka okujja nga Cyrus ne Moses naye tebabaleeta mu kooti, naye ne yeebuuza poliisi yamusangawa okumukwata. I note that whereas it was prudent to have one of those witnesses to come to court, failure to have them did not affect the prosecution evidence. At least PW6 and PW7, that is Phoebe and Annette, testified that they saw the accused person being apprehended and being kept in the guardhouse, and PW15 and PW14, that is the investigator, the lead investigator, and the SOCO, the Scenes of Crimes officer, they confirmed finding the accused person having been arrested and kept in the guardhouse. That evidence was not challenged at all in cross-examination, and in light of all the other evidence placing the accused person at the primary scene of crime, it is my finding that the accused, that the evidence that the accused was apprehended in the act of slaughtering the children, kept in the guardhouse and later picked up by police is true. Nteera bagamba Oweekitiibwa Omulamuzi agamba kituufu abano abantu abasooka okujja bandize mu kooti ne bawa obujulizi, naye ne bwe baba nga tebaze kubanga Phoebe ne Annette bajja ne bawa obujulizi ne bagamba nti baaliwo era ne balaba nti bamukwata ne bamutereka mu kayumba k'omukuumi. Era waliwo obujulizi obulala bw'omujulizi ow'14 ne ow'15 era bajja ne bagamba nti basanga nga omuwawaabirwa bamaze okumukwata ne bamutereka mu kayumba k'omukuumi. N'olwekyo kusinziira ku bujulizi Oweekitiibwa Omulamuzi agamba kituufu omuwawaabirwa bamukwatirawo ng'akola omusango ogwo era ne bamukwata ne bamutereka mu kayumba k'omukuumi. In light of the above, it is the finding of this court, and in agreement with the joint opinion of the assessors, that the prosecution has proved beyond reasonable doubt that the accused person caused the death of the 4 children, namely Eteku Gideon, Keisha Agenrotho Tim, Seriange Ignatius, and Odeke Ryan. N'olwekyo Oweekitiibwa Omulamuzi akkanyiza ne ba assessor bamuwabula nga bagamba nti oludda olwabi luleese obujulizi obumala okulaga nti mu butuufu abaana bano Eteku, Keisha, Seriange ne Odeke baafa. I will go to the last ingredient, and that is the ingredient of malice aforethought. Kati agenda kwogera ku ky'okugamba nti eyatta abaana bano yali alina ekigendererwa. Malice aforethought is defined in section 174 of the Penal Code Act. And the summary of it is that malice aforethought shall be deemed to be established by evidence provided for by the following circumstances. An intention to cause the death of any person, whether that person is the person actually killed or not. B, knowledge that the act or omission causing death will probably cause the death of some person, whether that person is the person actually killed or not, although the knowledge is accompanied by indifference, whether death is caused or not, or by a wish that it may not be caused. In summary, that you must have had an intention to kill somebody, or you had knowledge that your acts or your failure to act would actually result into the death of a person. Ekigendererwa ekitabo ky'ebibonerezo akawayiro 174
munnya kigamba nti obujulizi bulina okulaga nti wali olina ekigendererwa okutta omuntu ne bw'oba nga ogose siku wali oyagala kutta olina okubeera ng'omanyi nti bino byonna by'oli mu kukola biyinza okuviirako kufa kw'omuntu. Ekikulu kiri nti olina okuba ng'omanyi nti byonna by'ogenda okukola biyinza okuviirako omuntu okufa. So malice aforethought is a mental element, and it is not easy to prove with direct evidence. But inferences may be made from a number of things, including the nature of the weapon used, the part of the body targeted, the nature of injuries, and the conduct of the accused person before, during, and after the commission of the offense. Ekigendererwa kibeera mu mutwe gw'omuntu n'olwekyo kiba kizibu nnyo okuleeta obujulizi okukiraga naye basobola kukirabira ku bintu bingi. Ekisooka basobola kulabira ku kisi ekikozesebwa, basobola kulabira ku kitundu eky'omubiri kye bakozesa, era basobola kulabira ku biwundu oba obuvune omuntu bw'afunye, ate basobola kulabira ku neeyisa y'omuwawaabirwa mu kukola ekintu ekyo ng'akikoze oba nga tannakikola. Prior planning or prior threats of the accused may be used to infer malice aforethought. Omuntu okusooka kuteekateeka ekintu basobola okukiraba ne bagamba nti yali alina ekigendererwa. To prove this ingredient, the prosecution adduced evidence from eyewitnesses to the offense, that is Phoebe and Annette, who testified that they saw the accused person aggressively and gruesomely cut the necks of the 4 children with a knife. Nti oludda olwabi lwaleeta obujulizi bw'abantu abaaliwo nga Annette ne Phoebe, era bajja ne bagamba nti baalaba omuwawaabirwa ng'asala bubi nnyo ensingo z'abaana bano. This evidence was corroborated by the findings of the post-mortem examinations of the 4 children's bodies and by the testimony of Dr. Katongole Abdul, who examined all of them and described the injuries on the deceased as follows. Nti era ekyo kyongereza ku bujulizi bwa za postmortem reports oba ebbaluwa ripooti omusawo gwe bayita Katongole ze yawandiika ng'amaze kwekebejja emirambo gy'abaana bano n'annyonnyola ebiwundu abaana bye baafuna bwe tugenda okubyogera. And I will go in the detail of the injuries for each of the deceased children. I begin with Eteku Gideon. He is said to have had a 14-centimeter long open wound on the right side of the neck, located at 66 centimeters from the right hem of the neck. The wound was longer than its depth, characterized by smooth edge, regular margins, no bridging fibers, marginal contusion, and the wound was deep, transecting through the esophagus, trachea, internal jugular vein, cut fractures, and the above descriptions were consistent with deep cut wounds. Tusooka ne Eteku Gideon yalina ekiwundu obugazi nga kyali kya sentimita 14 ate nga kyali ku bulago side eya ddyo nga kyali kiwanvu nnyo nga kifumitira ddala ne kyonoona ebitundu ebisinga eby'obulago era nga kiraga nti baamusala nnyo. Keisha Ageno wrote, or Tim was said to have a 9-centimeter long open wound on the right side of the neck at 67 centimeters from the right hem and 1 centimeter from the anterior midline. And the wound was longer than it was deep.
nti Keisha naye yali alina ekiwundu nga kyali kya bugazi sentimita 9 nti ate nakyo kyali ku bulago sayidi ya ddyo nti kyali kiwanvu nnyo. The wound was big, transecting through the skin, underlying neck muscles, the trachea, esophagus, major neck vessels, and nerves. Nti ekiwundu kyali kiwanvu nnyo nga kiyita mu mubiri ne kisala emisuwa egisinga egy'obulago. And he concluded, or he noted, that these findings were consistent with deep cut wounds. Era n'agamba nti ebiwundu ebyo byaliwo olw'ensonga nti baamufumita nnyo. Seriang Ignatius was said to have had a 14 centimeter long open wound on the right side of the neck, which was longer than it was deep. Seriange naye yali alina ekiwundu nga kyali kya sentimita 14 ate nga bali bamusaze nnyo. The wound was deep, transecting through the skin and underlying neck muscles, injuring the internal jugular vein. Nti ekiwundu kyali kiwanvu nga kisala ne kiyingira ne kisayira ddala emisuwa gy'obulago. He found that the above descriptions were consistent with deep cut injuries. Era n'agamba nti ekiwundu kino kyajja olw'ensonga nti baamusala nnyo n'afuna obuvune. This one also had another 4 centimeter long cut wound located on the right submandibular region. We go to Odeke Ryan, the last child. This one was said to have had a 9 centimeter long deep cut wound located on the right side of the neck. It was a deep cut wound dissecting through the underlying neck muscles, neck vessels, trachea, esophagus, and transection of a spinal cord. The cause of death for all the children was established to be hypovolemic shock due to cut wounds to the neck. Odeke naye yali alina ekiwundu nga kyali kya sentimita 9 nga kirina ku kono y'obulago era ng'ekiwundu kino kyali kiwanvu nnyo nga kisalira ddala emisuwa egisinga egy'obulago nga kigendera ddala ku nkizi. N'agamba nti kyaviirako omwana ono okufa, baamusala nnyo n'avaamu omusaayi mungi. All the postmortem reports for the 4 children were admitted and marked as exhibits 1, 2, 3, and 4 respectively. Alipoota z'omusawo ze yakeberako abaana bano banna zonna baazireeta mu kooti ng'ebizibiti ekisooka, ekyokubiri, ekyokusatu n'ekyokuna. This evidence is further corroborated by the evidence of the scene of crimes officer, Mr. Mutaka Jimmy, who visited the primary scene of crime. This is the center. Immediately after the commission of the crime, he processed it and made a report which was admitted as PEX 10. And this is what he said, that at the center, he found the body of an infant on the veranda, and it was identified to him as that of Odeke Ryan. And he uniquely marked that body as 3. On this body, he observed 1 deep cut injury on the right side of the neck, with cuttings through the neck bones and muscles. And he took pictures of this body, and they are in his report on page 11 and 12. Nti kino kyongerezebwako obujulizi bwa soko oba omupoliisi agenda mu bifo bye bazizaamu omusango bamuyita Mutaka Jimmy, era yagamba nti yagirawo mu kifo ekyo n'awandiika alipoota gye baleeta ng'ekizibito ekyo10. N'agamba bwe yatuuka mu kifo ekyo yasanga omwana omuto, omulambo gw'omwana omuto eyali ku kabalaza nga bali bamuyita Ryan, n'aguteekako namba 3. Agamba nti omulambo guno gwali gulina ekiwundu ekinene ku bulago
ng'ekiwundi kino kyali kisala amagumba n'emisuwa egy'obulago era n'akuba ebifaananyi n'abiteekamu alipoota eyo. Shortly thereafter, he went to Wenzi Medical Center, this is the secondary scene, where he found the bodies of the 3 children, and they were identified to him as Eteku Gideon, and he uniquely labeled his body number 32, Seriang Ignatius number 37, and Keisha Ageno Rotho team was labeled 39. Omupoliisi oyo yayongera n'agenda ku Wenzi Medical Center, bwe yatuukayo ne bamulaga emirambo gy'abaana 3, Eteku n'amuteekako namba 32, Seriange n'amuteekako namba 37, ne Keisha n'amuteekako namba 39. PW 14, this is the scenes of crimes officer, further testified that all presented similar fresh injuries of deep cuts on the right side of the neck, which went through the muscles and bones. N'agamba nti abaana bano baali balina ebiwundu nga byagala kufaanagana, nga bonna baali balina ebiwundu mu bulago ku ddyo, ate ng'ebiwundu bino byali bisalira ddala nga bisala n'amagumba n'emisiwa y'obulago. This also observed the photographs of the bodies of the 4 infants and confirmed the gruesomeness of the attack on all of them as evidenced by the nature of the injuries. Era kooti yatunulira ebifaananyi by'abaana abo n'ekakasa engeri abaana gye baafaamu baafa bubi. The murder weapon, which is a knife, which caused those grave and fatal injuries on the children, was also recovered at the primary scene of crime just behind a chain link fence after being thrown by the accused person, and it was also admitted as evidence. Nti era n'ekisi akambe baakafuna nga baali baakasuula wabweru ya geeti ne bakaleeta mu kooti ng'ekizibiti. So we have those grave injuries and the knife that caused them. Tulina ebiwundu ebyali ebibe ennyo n'akambe akaakozesebwa. The above evidence would be sufficient to prove malice aforethought because there would be no other inference that a person pounces on defenseless, innocent babies and goes ahead to cut their necks as if slaughtering a goat or a chicken in that accurate and precise manner other than that of malice aforethought. Nti era ku bujulizi obwo bulina okuba nga bumala kubanga omuntu tasobola kugenda n'akwata obwana obuto nga tebusobola n'abusala obulago ng'asala embuzi oba enkoko. However, the defense heavily contested this ingredient and insisted that the accused person was not in a right state of mind to form an intention to commit the offense of murder. Nti oludda olw'omuwawaabirwa balooya be bagamba nti ebyo si bituufu kubanga nti omuwawaabirwa omutwe gwe gwali tegukola bulungi n'olwekyo yali tasobola kutemula. The accused person in his unsworn statement stated that he did not act intentionally or deliberately, and although there were claims that he was completely mentally okay, there may have been other mental challenges that may have gone undetected, which could have contributed to the death of the children. He insisted he was not mentally okay. Nti bwe yali ayewozaako teyalayira naye n'agamba nti ye kino teyakikola mu bugenderere, n'agamba wadde nti bagamba nti omutwe gwe gwali gukola bulungi naye bayinza okubawo ebintu ebirala bye bataategeera ebiyinza okuba nga byamuviirako okukola ebyo bye yakola, n'akkakkatizza ensonga egamba nti ye omutwe gwe tegukola bulungi. Omutwe gwe gwali tegukola bulungi. The accused also denied being foul-minded in the killing of the children, and in respect to this, he made reference to the book. I already talked about that, but this is for emphasis. That the flash disk which showed that he
he had done a search and saved a book on the art of war. He stated that this he did it long ago and it had nothing to do with the death of the children. Agamba nti ekino ekintu kyonna teyakiteekateeka ekyokutta abaana, n'agamba nti ekyokuteeka akatabo k'entalo n'okunoonyereza byonna bye yanoonyereza, agamba nti akatabo yakanoonyerezako ebiseera by'emabega nnyo tebiyinza okuba nga bye byamuviirako okutta abaana abo. He also denied being deliberate and with forethought while making reference to the evidence of the Google searches that he made using his phone, specifically the search for ISIS beheading and for schools that teach young children. And he said that whereas these searches may suggest that he did it deliberately, there were other factors forcing him to make those searches, which factors he chose not to disclose to the court. Nti era yagamba nti ye teyabikola mu bugenderere, era n'agamba nti bino bye yanoonyerezaako ku mukutu ng'ebya ISIS okuggyako emitwe, amasomero agasomesa abaana abato, nti naye waliwo ebintu ebirala ebyamuleetera okunoonyereza ku bintu ebyo. You have also interpreted the factors. Those factors he did not disclose them to the court. Nti ebintu ebirala ebyamuleetera okunoonyereza ku bintu ebyo teyabibuulira kooti. The accused person further stated that he was under the control of some people whom he occasionally referred to as friends and were in 3 categories. Nti yagamba nti yali akola olw'ensonga y'abantu be yali ayita mikwano gye ate nga baali bangeri 3. He also alluded to the fact that between January 2026 and March 2026, he entered into a distressing period because he was contending with some people who were surveilling him, making demands from him, and they threatened to kill him. Nti yagamba nti wakati w'omwezi gwa January n'ogwokusatu 2026 yali mwenyamuvu nnyo olw'abantu be yali abaali bamusumbuwa era nga agamba abaali bamutambulirako era kyekyamuviirako okukola ebintu bino. According to him, they began demanding for money, and he noticed that they had all the capabilities and they were following him closely. And as a result, he left his the neighborhood of Bunga, where he was staying, and resorted to sleeping on the streets. Nti baali bamusaba ssente era nga yalaba nga baali balina obusobozi nga bamugoberera nnyo, kyekyamuleetera kuva Bunga gye yali abeera n'agenda n'atandika kubeera ku luguudo. The accused person stated that as a result of this, he tried to end it somewhere and somehow, so as to bring the whole thing to an end. And according to him, he tried to flee the country, tried to rob a bank, and tried to kill his brother's family. He then said that those people whom he at times referred to as his friends during his testimony had something to do with his actions of 2nd April 2026. Nti yatuuka ekiseera n'ayagala okukikomenkereza n'asalawo ave mu ggwanga n'agezaako okubba banka n'agezaako okutta famire ya muganda we n'agamba nti abantu abo be baali balina kye balina ku kyatuukawo nga 2 Ogwokuna 2026. He invited the court not to honor the charges of murder because there were some circumstances that forced him to act the way he did on 2nd of April. N'asaba kooti ereme okumusingisa omusango gw'obutemu ng'agamba waliwo ensonga ezamuleetera okukola bye yakola nga 2 Ogwokuna 2026. Unfortunately, he neither stated the circumstances he claimed forced him to act that way, nor did he disclose the identities of his friends who may have compelled his actions on 2nd April 2026. Nti byembi teyayogera biki ebyamuleetera okukola ebintu ebyo bye yakola nga 2 Ogwokuna 2026. No, he did not state the circumstances, and he also did not disclose the identities of those friends of his. Nti ebintu ebyo ebyamuleetera okukola bye yakola ate n'amanya oba okwogera baani abamuleetera okukola ebyo bye yakola 2 Ogwokuna 2026 teyabyogera eri kooti. And because he made an unsworn statement in his defense, he could not be probed to give more information.
olw'ensonga nti teyalayira ng'awa obujulizi baali tebasobola kumubuuza ebibuuzo bingi ku kino. By the above claim, the accused raised a defense of insanity. N'olwekyo yagamba nti ye omutwe gwe gwali tegukola bulungi mu kaseera ako. The defense of insanity is provided for under Section 11 of the Penal Code Act, Chapter 128. Nti ekyokugamba nti omuntu omutwe guba tegukola bulungi ekitabo ky'ebibonerezo kikyogerako mu kawayiro ka 11. And this is what it provides: that a person is not criminally responsible for an act or omission if at the time of doing the act or making the omission, he or she is through any disease affecting his or her mind incapable of understanding what he or she is doing, or knowing that he or she ought not to do the act or omission, although his or her mind is affected by disease, if that disease does not in fact produce upon his or her mind one or other of the effects mentioned in this section in reference to that act or omission. I will summarize this to mean that the accused, somebody must show that he had a disease of the mind, and as a result of the disease of the mind, he was incapable of knowing the nature and quality of his actions at the time when that action is said to have been done. That's the summary of this law. Nti etteeka lino mu bufunze ligamba nti omuntu alina okukakasa nti yali alina obulwadde bw'obwongo, nti ate okubeera n'obulwadde obwo nti yali tasobola kumanya ebikolwa bye yali akola kye bitegeeza oba ekiyinza okumuviira mu bikolwa by'akoze. So if it is found that actually he had a disease of mind, and that disease of mind made him incapable of understanding what he was doing and what its consequences would be, that would be a total defense to him. Nti bw'agamba nti yali alina obulwadde bw'obwongo nga tasobola kutegeera biki bye yali akola, awo aba yeewozezaako. And for the offense of insanity to stand, the accused person must satisfy the ground set out under the Magnatan rule. And the test is purely cognitive, and the defense must show whether the accused understood his or her actions or that his or her actions were wrong. The defense of insanity is twofold. First, that an insane defendant does not have control over his or her conduct, similar to somebody who is sleepwalking, not knowing what they're doing. And secondly, that the defendant does not have the ability to form a criminal intent. Without the ability to control conduct or the understanding that conduct is evil or wrong by society standards, an insane person or defendant presumably will commit crimes again and again. This person must not be in control of anything to do with himself. He cannot control his actions because of the disease of the mind. These rules require that the three tests should be proved. One, that an individual suffers from a defect of reason, which is caused by a disease of the mind, and that as a result, he or she does not know the nature and quality
not normal, like the accused person said that he was not mentally okay, then it becomes his responsibility to prove to the court that actually that was the condition that he was in at the time the offense was committed. Nti omuntu okugamba nti omutwe gwe gwali tegukola bulungi alina okukakasa kooti nti yali tasobola kutegeera ebintu byali akola oba byali bituufu oba byali bikyamu oba byali si bikyamu nti alina okulaga nti yali tamanyi biki byali bigenda mu maaso n'ebintu bye yali akola abeera ng'omuntu atambula ekiro nga yeebase nga tategeera biki ebigenda mu maaso. N'agamba nti omuntu bw'atyo aba tasobola kubeera mu mutwe nga ateekateeka ekintu okukola ekintu ekikyamu kubanga aba tasobola kumanya ekikyamu oba ekituufu. N'agamba nti aba tasobola kwesalirawo biki by'akola olw'ensonga nti alina obulwadde bw'obwongo. The defense of insanity seeks to do away with an essential requirement of malice aforethought, and it seeks to prove that the accused person did not have the intention to cause death, neither did he have knowledge that such an act or omission would cause the death. And this is because of the presumption of sanity which is provided for in Section 10 of the Penal Code Act. Nti okugamba nti omuntu omutwe gwe gwali gulina obulwadde baba baagala okuggyako ekyokugamba nti omuntu yayanya ekigendererwa okutta abantu naye there is a presumption of sanity. Naye waliwo amateeka agagogera ku ky'omuntu okubeera nga omutwe gukola bulungi. And it provides, in Section 10, it provides that every person is presumed to be of sound mind and to have been of sound mind at any time which comes in question until the contrary is proved. Era etteeka kawayiro ka 10 kagamba nti buli muntu yenna bamutwala nti omutwe gwe gukola bulungi oba talina bulwadde bw'obwongo okutuusa nga baleese obujulizi okulaga nti mu butuufu omuntu oyo akaseera ako omutwe gwe gwali tegukola bulungi. This presumption of sanity puts the burden on anyone who claims insanity as a defense to prove that he or she was not in the right mental state at the time of the act or omission. Nti kino kiraga nti omuntu agamba nti omutwe gwe gwali mulwadde oba ng'alina obulwadde bw'obwongo alina okuleeta obujulizi okukakasa nti akaseera ako omutwe gwe gwali tegukola bulungi oba yali alina obulwadde bw'obwongo. And I have already said that when anyone advances a defense of insanity, he bears the burden to prove it, though not on as a higher standard as the prosecution has to. Found in the judgment. Having laid down the above principles from the law and the decided cases, I will proceed to evaluate the evidence adduced by the accused person in a bid to prove the claim or the defense of insanity. Ng'amaze okutunuulira obujulizi bwonna agenda kutunuulira. No, I have said having laid down the above principles from the law and the decided cases on the defense of insanity. Owekitiibwa omulamuzi ng'amaze okwogera ku mateeka agakwata ku ky'obugamba nti omuntu omutwe gwe amateeka n'emisango emirala egyayogerwako ku bulwadde bw'obwongo kati agenda kutunuulira obujulizi bwe baleeta obukwata ku bulwadde bw'obwongo. I will need to establish whether the accused person was suffering from the disease of the mind at the time the offense was committed, whether that disease of the mind rendered him incapable of knowing the nature and quality of his actions, and whether he knew or did not know that what he was doing was wrong by reason of that disease of mind.
Kooti erina okutunuulira oba omuntu omuwawaabirwa yali alina obulwadde bw'obwongo akaseera ako, ate alina okukakasa nti akaseera ako omuwawaabirwa yali tasobola kumanya nti bye yali akola byali bikyamu oba bituufu, ate alina okulaba oba yali amanyi nti byonna bye yali akola byali bikyamu oba bituufu. As a result of the disease of the mind. Olw'ensonga y'obulwadde bw'obwongo. From the onset, I need to state that the accused person was the only one who testified that on 2nd April 2026, when he committed this heinous crime, he was not mentally okay. Nti okuva omuwawaabirwa ye yekka eyawadde obujulizi okugamba nti ku lunaku olwo nga 2 Ogwokuna 2026 nti omutwe gwe gwali si mulungi, tategeera bulungi. As already indicated, he did not state what he was suffering from, apart from the claim that he was under immense stress from the period between January to March 2026 as a result of the people whom he occasionally referred to as his friends. Teyayogera kiki ekyali kimuluma okuggyako okugamba nti wakati w'omwezi ogwa January okutuusa ogwokusatu nti yali mwenyamivu ng'alina abantu bye yayogerako nti bali mikwano gye. But like I already mentioned, he chose to conceal the identities of those people from court. Naye yasalawo n'akweka amannya g'abantu abo n'atagabuulira kooti. I will note at this point that I keenly observed the accused person as he gave his evidence, and I could see that he was withholding some information. Nti era ng'awa obujulizi nga yeewozaako kooti yamutunuulira n'eraba nti waliwo ebintu byali akweka kooti. Especially when it came to disclosing the names of those people. Naddala okwogera ku mannya g'abantu abo be yayogerako. Apart from this claim, there is no other evidence that was adduced by the accused person in a bid to prove the existence of the disease of the mind to avail him the defense of insanity. Nti okuggyako ekyo tewali bujulizi bulala obwaleeterwa okulaga nti omuwawaabirwa yali alina obulwadde bw'obwongo. Counsel for the accused person vehemently argued that the prosecution failed to prove that on 2nd April 2026, when the offense was committed, the accused was not under the influence of mental illness. Nti era ne bagamba nti olwabi lwalemererwa okuleeta obujulizi obulaga nti nga 2 Ogwokuna 2026 nti omuwawaabirwa yali ng'omutwe gwe gukola bulungi. With all due respect, this argument was not legally backed and was misguided because when the accused person chose to raise insanity as his defense, the burden to prove that insanity shifted to him in light of the presumption of sanity under Section 10 of the Penal Code Act, Cap 128. Nti obuloya wa muwawaabirwa yalimbamu kubanga omuntu bw'agamba nti omutwe gwe tegukola bulungi yalina okuleeta obujulizi okulaga nti olutuufu omutwe gwe tegukola bulungi. Counsel for the accused person further insisted that there was evidence on record from the prosecution provided by Dr. Nwamanya Emmanuel, who testifies as witness number 11. He's a police surgeon and he's also a psychiatrist who examined the accused person on the 7th of April 2026, showing that the accused person has ever been admitted to Tabika Mental Hospital. That was his argument. He insisted that prosecution witness said that the accused person had ever been to Tabika. N'alemerako n'agamba nti obujulizi baali babulese mu kooti ng'omusawo gwe bayita Nwagaba Emmanuel yakebera omuwawaabirwa nga 7 Ogwokuna 2026 ate n'agamba nti yali abaddeko mu ddwaliro e Butabika. Regarding this evidence, I will need to provide context so it is not used to mislead the court. The evidence of PW11 as contained in PF24 and in his oral testimony in court is that he examined the accused person on 7th April 2026 and on his psychiatric and mental assessment of the accused person, he found the following, and I will quote verbatim. He had normal behavior, calm,
cooperative, speech was coherent, his memory intact, and he exhibited good judgment. His thought process and content was normal, but believed in wealth by human sacrifice. He was able to explain the reason for killing the children as fortune hunting or enrichment. He got the idea on recalling childhood folk tales of getting wealth by sacrificing people. Nti omujulizi ow'okuminoomu yawandika alipoota mu kizibiti kye baleeta mu kooti n'obujulizi bwe n'agamba nti omuwawaabirwa yamukebera nga 7/4/2026 era bwe yali amwekebejja obwongo yagamba nga bwe yawandiika nti yali yeeyisa bulungi nga mukkakamu ng'akwatagana naye bulungi ng'ayogera bulungi ng'ajjukira bulungi byonna bye yali ayogera n'agamba nti ate yali asobola nakusalawo bulungi n'agamba nti naye yali akkiririza nnyo mu by'okusaddaaka n'agamba nti ensonga lwaki yatta abaana abo yali anoonya bya bugagga n'agamba nti ekyo yakijja mu ngero ze bamugambanga ng'akyali muto. In that report, Dr. Nwamanya made the following note as information from the accused during the assessment, and I'm also quoting it verbatim. He had a history of past mental illness, treated between 2016 to 2025 for schizophrenia associated with both auditory and visual hallucinations. He killed his 2 to 3-year-old brother in 2016 or 2017, reportedly to save him from the troubles of this world. He also attempted suicide in 2023, and he was also a sickle cell patient on treatment. The findings above are suggestive of a mental condition with psychotic episodes. Further mental assessment is necessary since no medical documents were availed and he was the only source of information. Era n'agamba nti omuwawaabirwa yamugamba nti eddako yali mulwadde w'omutwe era ne bamujjanjaba nga wakati wa 2016 kutuuka 2025 yali alina obulwadde bw'obwongo nga ye asobola kulaba n'okuwulira ebintu abalala bye batalaba. N'agamba nti yatta muganda we nga 2017 ng'ayagala kwewonya ebizibu by'ensi. N'agamba nti n'agezaako okwetta nga 2023. N'agamba nti yali mulwadde wa nalubiri oba sickle cell. N'agamba nti naye baali beetaagisa okuddamu okumukebera olw'ensonga nti yali talina biwandiiko ebikakasa nti yali alina obulwadde bw'obwongo. From the above, the word Butabika is not mentioned anywhere. Besides the accused person, as he gave his evidence, never at all mentioned having ever been admitted in Butabika Mental Hospital. Nti mu byonna omusawo bye yawandiika teyawandiikamu kigambo obutabika ate n'omuwawaabirwa nga yeewozaako teyayogerako nti bali bamutaddeko mu ddwaliro ebutabika. It is important to note that the only witness in the entire trial who made mention of Butabika was DW2, whose identity has been concealed for his protection, but he's a biological elder brother to the accused person. Nti omujulizi yayogera ku butabika ye omujulizi yali wa muwawaabirwa ow'okubiri. The only witness. Omujulizi yekka eyayogera ku kyebutabika ye omujulizi w'okubiri w'omuwawaabirwa nga n'amannya ge baagakweka olw'ebyokwerinda bye era nga yali mukulu we. He testified that in January 2022, he learned that the accused person was in the Butabika Mental Hospital, and when he went to inquire about the reasons for his admission there, he was informed by the in-charge of the hospital that the case under which he was admitted in the facility was very sensitive and declined to avail any information. N'agamba nti mu January 2022 yawulira 2020, January 2020. Nti mu January 2022 yawulira nti muganda we yali mu ddwaliro ebutabika era yagendayo bwe yagezaako okubuuza ebyali bikwata ku muganda we ne bamugamba nti ebyo tebasobola kubyogerako era tebaali tebasobola kumuwa byonna ebikwata ku muntu oyo.
case under which he was admitted was very sensitive. Ne bagamba nti omusango oba engeri gye bamuleese mu ddwaliro ebyo baali tebasobola kubyogerako. He further stated during cross-examination that he left without knowing why the accused person had been admitted in Butabika, despite having disclosed to the in-charge that the accused was his young brother. Nti era yagamba nti yatuuka okuva e Butabika nga tamanyi kyekyali kikwata ku muganda we wadde nga yali amaze okubagamba nti yali mukulu we. However, during the cross-examination of DW2, that is the brother of the accused person, the prosecution had an explanation for the accused admission in Butabika at that time, which they put to the witness. And according to them, the accused had murdered his young half-brother called Freeman, and to escape criminal culpability, he was taken to Butabika Mental Hospital to disguise as if he killed the child due to mental illness. And from there, he was whisked to the United States of America, where he stayed until sometime in 2025, when he returned to Uganda. Nti aludda olwabi baali babuuza omujulizi w'omuwawaabirwa owokubiri bamubuuza nga bamugamba nti yali Butabika olw'ensonga nti yali asse muganda we gwe bayita Freeman, era ne bamutwala Butabika nga bagamba nti omutwe gwe gwali tegukola bulungi. Bwe baatuuka e Butabika ne bamugjayo ne bamutwala Amerika, era bwe yatuuka Amerika n'abeerayo okutuusa 2025. I find this proposition credible because if indeed the accused person had been admitted because of a medical condition, there would have been no justification for concealing that from his own brother. Besides, they would not have informed him that the case under which the accused person was admitted was very sensitive. Nti era ekyo kkooti eraba nti kyo kyali kituufu kubanga engeri gye yali agenze e Butabika said it is credible. It can be believed. Basobola okukkiriza kubanga bwe yagenda e Butabika baali tebalina nsonga yonna lwaki tebamugamba ebyali bikwata ku muganda we, ate ne bamugamba nti omusango gwali gumuleeseza mu ddwaliro eryo byali tebasobola kubyogerako. The accused person himself would have mentioned that he had ever been admitted in Butabika, either to the police surgeon, Dr. Nwamanya, or to Dr. Roger Agenda, who testified as PW12 and he's a psychiatrist at CKR International Hospital, Kampala. N'omuwawaabirwa yennyini yali asobola kwogera nti yali agenzeeko e Butabika ng'agamba Nwamanya Emmanuel oba Agenda Roger wa IHK. Agenda Roger examined the accused person on 30th December 2025 at the request of the accused person for a sanity assessment, but the accused person did not inform him that he had ever been to Butabika. Nti Agenda Roger yakebera muwawaabirwa nga 3 Ogwekumi-2025 ng'amukebera oba alina obulwadde bw'omutwe, era bwe yali amukebera teyamugambako nti yali agenzeeko mu ddwaliro ly'e Butabika. To the contrary, the accused person informed Dr. Agenda Roger that the consultation with him, which is 30th December, was his index of first consultation with a psychiatrist in his whole life, and I will discuss the evidence of Agenda in detail later. Nti omuwawaabirwa I also need to observe that though DW2 is the biological brother of the accused person, though they are brothers, he testified that they don't closely relate and he had not seen the accused person in the last 5 years, but only saw him at Kabalagala police station after his arrest in respect of this case. Era omujulizi wa okubiri ow'omuwawaabirwa yali muganda we
naye bali siba mikwano nnyo bali bamaze emyaka etaano nga tebeeraba yaddamu okumulaba ku kabalagala poliisi nga bamaze okumukwata. He also did not testify to knowing the accused person to suffer from any mental illness. Era teyayogera nti yali amanyi oba muganda we yali alina obulwadde bw'obwongo. In the absence of any medical evidence to support the claim of insanity, this court would have expected at least evidence from a family member of the accused person to speak to his alleged mental illness. Engeri gye waali nga tewali biwandiiko by'abasawo okukakasa nti yali alina obulwadde bw'obwongo, waakiri aba family oba b'ekika kye bandize ne bawa obujulizi nga boogera ku nsonga eyo ey'obulwadde bw'omutwe. The brother of the accused person informed the court that he shares both parents with the accused person and they are both still alive and they live in Uganda. Muganda we yagamba nti babazaala wamu abazadde bombi be bamu ate bakyaliwo babeera mu Uganda. If it was true that indeed the accused person suffers from any disease of the mind, either his father or mother would have been eager to come to this court to relay that information with some evidence. Nti singa kyali kituufu nti yali alina obulwadde bw'obwongo, waakiri taata we oba maama we yandize mu kooti n'ayogera ku nsonga eyo. It is also important to note that the details of the witnesses who came to testify for the defense were furnished by the accused himself, but he chose not to call any of his parents as his witnesses, who would have been better placed to testify to the claim of insanity and or any other disease of the mind. Nti abajulizi abajja omwawabirwa ye yagamba be yayagala naye teyasaba nti bamuyitire abazadde be ate nga bandize ne bannyonnyola ensonga eno ey'obulwadde bw'obwongo. Considering the above, I would still proceed to pose this question. Supposing it was indeed true that the accused person has ever been in Butabika in 2020, as stated by his brother, of what relevance would it be in relation to this offense, which is alleged to have been committed on 2nd April 2026, given the legal principles regarding the defense of insanity, that the disease of the mind must be present at the time of the commission of the offense and must have prevented one from knowing what he or she is doing and that what she is doing is wrong. Era ne kooti yeebuuziza nti singa kyali kituufu nti mu 2020 omwawabirwa yaliko mu ddwaliro ly'e Butabika, kikwataganira wano omusango guno ogwaliwo nga 2 Ogwokuna 2026. Era n'agamba n'adda mu mateeka n'agamba nti balina okulaga nti obulwadde obwo bwaliwo akaseera ke yakolera ekintu kino, ate nti mu kaseera ako yali tasobola kutegeera nti kyeyali akola kyali kikyamu oba si kikyamu. It is my considered view that in the absence of any evidence that the accused person was suffering from the disease of the mind as at the time of commission of this offense, his being admitted in Butabika in 2020 would not be of any relevance to this case. Olw'okubeera nti tewali bujulizi obulaga nti yali alina obulwadde bw'obwongo, ekyokugamba nti bali bamutadde mu ddwaliro e Butabika tekikwatagana mu musango guno. I also need to note that in regard to the issue surrounding the admission in Butabika, that shortly it happened, I need to note that in regard to the issue surrounding the admission in Butabika, shortly into the evidence of DW2, the brother of the accused person, when he mentioned the word Butabika, counsel for the accused person made an application seeking for the orders of this court to order some doctors from Butabika to come and confirm that the accused person has ever been in Butabika, and also confirm that he is incapable, or to establish whether he was capable to follow the proceedings. But this was after he had given his defense. Nti era n'atunuulira embeera ze bamutwaliramu mu ddwaliro e Butabika
era n'agamba nti omujulizi owokubiri ku lw'oludda lw'omuwawaabirwa nti bwe yayogera ku kigambo obutabika, looya w'omuwawaabirwa n'agambirawo nti bayite abasawo okuva butabika okukakasa nti omuwawaabirwa yali tasobola kugoberera ebyali bigenda mu kooti, naye byo yabisaba ng'omuwawaabirwa amaze okuwa obujulizi. I did not find calling anyone from Butabika relevant to this case, and I declined to grant that prayer, and I made a detailed ruling which is on record. Nti teyalaba bwetaavu okuyita omusawo okuva butabika era yabuwandiika ku fayiro. In a further bid to support the claim of being mentally unwell due to the distress said to have been between January and March 2026, the accused person testified that he abandoned his home in Bunga and started living on the streets. And to prove this defense, he had used the evidence of DW3, whose identities were also withheld for his security. And he informed the court that he was 25 years old, living on the street, and he had seen the accused person only twice while he was in Chisenyi, together with 40 children, aged between 7 and 10 years, and then his age. Nti omuwawaabirwa yagamba nti yali mu kiseera eky'okwenyamira wakati wa January n'ogwokusatu 2026 nti kyamuleetera okuva gye yali abeera ebbunga n'atandika okubeera ku kkubo n'amala n'aleeta omujulizi ow'okusatu era amannya ge tetujja gwogera olw'ebyokwerinda bye. Naye yagamba nti yali wa myaka 25 egy'obukulu nga yali abeera ku luguudo. N'agamba nti yali alabyeko omuwawaabirwa emirundi 2 gyokka nga bali Kisenyi era nga yali alina abaana abalala 4 nga baali ba myaka wakati wa 7 ne 10, abamu nga bali mu myaka gye. Okay, I will summarize his evidence. He testified that he saw the accused went to Chisenyi, and when the street children saw him, they requested for some water to drink, and he offered them food, which he actually paid for. And as he was leaving, he requested the witness for his contact, and they shared contact numbers. And the next time, he came with water in a 10-liter jerrycan and gave it to the witness with the other children. That is the summary of his evidence. Nti omujulizi ono yajja n'agamba nti omuwawaabirwa yajjako mu Kisenyi ne bamusaba amazzi g'okunywa, mu kifo ky'okubawa amazzi g'okunywa n'abagulira emmere n'asasula. Bwe yali avaawo n'asaba ennamba y'essimu y'omujulizi ono, n'agamba nti olwaddako yajja nga alina akadomola ka lita 10 kalimu amazzi n'agawa omujulizi ono n'abaana abalala. And he told him that the reason he wanted his telephone contact is that whenever he would need the children, he would help him to gather the children. N'amugamba nti ensonga lwaki yali ayagala enamba ye y'essimu, yali ayagala nti bw'aba ayagala abaana ono amuyambeko okubakungaanyiza wamu. Counsel for the accused person, while relying on the claim of being on the street, submitted and said that it is not possible for a normal person to leave their home and start living on the street. But this court finds that there was no evidence that actually the accused person has ever lived on the street. He only went twice to these children in Chisenyi. Nti looya w'omuwawaabirwa yagamba nti tekisoboka omuntu omulamu okutandika okuva ewuwe waka n'atandika okubeera kubo, naye obwekitiibwa omulamuzi agamba tewali bujulizi obulaga nti yali abeera ku kubo, wabula yagendayo emirundi 2 ng'agenda kugulira bano abantu emmere. Also, this court notes that there was also evidence that as at the time of his arrest, he was not on the street. He had a home in Chanja, as testified by the landlord called Joel Mackay. He testified as PW10. Nti ate we bamukwatira
bamukwatira yali abeera ekyanja ate n'omujulizi eyajja wano yali landlord we bamuyita Makai yali mujulizi wa 10. In light of the above, the accused person failed to adduce any evidence to support this claim that he was not mentally okay on 2nd April 2026 when he gruesomely and brutally murdered the innocent infants. Nti n'olwekyo omuwawaabirwa alemereddwa okuleeta obujulizi okukakasa nti omutwe gwe gwali tegukola bulungi oba nga yali alina obulwadde bw'obwongo nga 2 Ogwokuna 2026 lwe yatta abaana abato. The other probable defense that would be available to the accused person given his from his testimony would be a defense of diminished responsibility. And this one is provided for under section 177(1) of the Penal Code Act. Ekirala ekyandimuyambye kyakugamba nti yali obwongo obwo nga tasobola kutegeera bulungi bye yali akola. And this one also, it is where a person is found guilty of murder or being a party to the murder of another, and the court is satisfied that the person was suffering from an abnormality of mind arising out of arrested or retarded development of mind. This relates to somebody who has a disease of the mind that has resulted into poor development of the mind. And that as a result of that, it takes away the person's mental responsibility. Nti omuntu bw'aba nga omusango ogw'obutemu gumusinga naye ne basanga nga omutwe yali alina obulwadde bw'obwongo ate ng'obulwadde bw'obwongo bwali tebusobola kumukkiriza kubeera ng'ategeera ebyali bigenda mu maaso. Even with that, the law provides in subsection 2 that if you raise that as your defense, it is you to prove that you are suffering from an abnormality of the mind. Era amateeka gagamba nti bw'ogamba nti obwongo obwo bwali tebukola bulungi oba ng'olina obulwadde bw'obwongo olina okuleeta obujulizi okukakasa nti kyaliwo. Looking at the evidence that the accused person adduced, there is nowhere he's talking about a retardation of his mind. The only issue that the accused person suffers from and was talked about by many witnesses is sickle cell disease. Nti kusinziira ku bujulizi omuwawaabirwa bwe yaleeta teri kiraga nti yali alina obulwadde bw'obwongo kule okuggyako balaga nti yali alina obulwadde bwa nnalubiri oba sickle cell. And when Dr. Agenda was asked as to whether sickle cell anemia is not an underlying cause for mental illness, he said it is not, but it is a risk factor. Omusawo gwe bayita Agenda bwe yajja ne bamubuuza oba sickle cell eviiramu omuntu okufuna obulwadde bw'obwongo n'agamba nedda, naye omuntu bw'aba alina sickle cell ayinza okukomenkerera ng'afunye obuzibu ku bwongo. And he said this is as a result of too much pain and also the strength of the medication for sickle cells. But he hastened to add that when he was examining the accused person did not present any symptoms of the mental of any mental disabilities that may have been caused by sickle cell disease. N'agamba nti ekyo kiyinza okuviira ku bulumi oba eddagala lya nnalubiri, naye n'agamba nti bwe yayogerera naye yali talina kiraga nti yali alina obulwadde bw'obwongo nga kiva ku bulwadde bwa nnalubiri. Counsel for the accused vehemently argued that upon his arrest, the accused person was found with painkillers, which included diclofenac,
And this court should find that this medicine was treatment for mental illness. But with all due respect, this argument is not supported by any evidence. Nti Prida yalemerako n'agamba nti bwe baakwata omuwawaabirwa yali alina eddagala oba makerenda ga painkiller nga diclofenac naye tewaliwo obujulizi obukakasa ekyo. No, he said that when he was arrested, he was found with painkillers, and the painkillers included diclofenac. This court should find that this medicine, the diclofenac, was used to treat a mental illness, was being used to treat a mental illness. Nti bwe bamukwata yali alina painkiller nga diclofenac, kooti erina okulaba nti gano amakerenda oba yali agakozesa okujjanjaba obulwadde bw'obwongo. And I said that with all the respect to counsel, this argument was not supported by any evidence, because even when he was asked what kind of mental illness the accused was treating, he had no answer to that. Nti naye waali tewali bujulizi bwonna obukakasa nti yali alina obulwadde bw'obwongo ne lwe baamubuuza. He said he did not know n'agamba nti yali tamanyi bulwadde ki bwennyini bwe yali alwadde that he was treating. Bwe bali bajjanjaba. In light of the above, I also find that the defense of diminished responsibility is not available to the accused person. Okusinziira ku ebyo wekitiibwa omulamuzi alaba nti okugamba nti obwongo bwe bwali tebuteredde nakyo tekisobola kumuyamba. On the contrary, the prosecution adduced evidence to show that at all material times the accused was of a normal mental status and in control of his actions, as will be discussed and analyzed below. Oludda olwabi lwaleeta obujulizi obulaga nti buli kaseera omuwawaabirwa yali ali bulungi nga ategeera biki bye yali akola. Prosecution adduced evidence of a sanity medical report which had been authored by Dr. Rogers Agenda. He's a psychiatrist at C-Care IHK. Nti oludda olwabi lwaleeta alipoota y'obulwadde bw'obwongo nga omusawo gwe bayita Agenda Roger akolera ku ddwaliro lya IHK yagiwandiika. This sanity medical report was found in the house of the accused person during the search that was conducted on 3rd April 2026, and it was admitted as an exhibit. Ntate alipoota eyo bali bagisanga mu nyumba y'omuwaabirwa bwe bagenda kwaza nyumba ye nga 3 Ogwokuna 2026 era ne bagireeta mu kooti ng'ekizibiti. And C-Care IHK verified it and confirmed it to be authentic, and Dr. Rogers' Agenda testified to it. Nti era ab'eddwaliro erya C-Care IHK lyakakasa nti alipoota eyo yali ntuufu era ne basindika omusawo Agenda n'ajja n'agyogerera. He testified that on 30th December 2025 he received the accused person as his client with a request to conduct a sanity examination and furnish him with a sanity report to be submitted to the Ministry of Internal Affairs, the Immigration Department. Omujulizi oyo omusawo Agenda yagamba nti ng'ennaku z'omwezi 3 Ogw'ekumi yafuna omuwawaabirwa ng'azze gy'ali n'amusaba nti amukebere obwongo oluvannyuma amuwandiikire alipoota nga yali agitwala mu Ministry of Internal Affairs ne Immigrations. He went ahead and did a psychiatric and mental examination on the accused person, and that report, the certified copy from C-Care IHK, was also admitted as an exhibit. Nti era yagenda mu maaso n'amukebera obwongo oluvannyuma n'awandiika alipoota ne bamala ne bagireeta ng'ekizibiti. According to him, the accused person presented himself as a 30-year-old single Christian by religion, resident of Bunga and self-employed mainly as a commercial farmer. Nti yagamba nti omuwawaabirwa yamutuukirira n'amugamba nti yali wa myaka 39 nga si mufumbo
agamba nti yali mugoberezi wa Kristo ng'abeera Bbunga ate nga yali mulimi nga byalima atunda. He testified that he carried out a psychiatric interview which involves asking the client many times open-ended questions with the aim of establishing or enlisting whether the client has any mental disorder. Nti yatandika n'okumubuuza ebibuuzo ebingi ng'ayagala kulaba oba yali alina obulwadde bwonna ku bwongo. Upon examination, the following were his findings. And I'm going to read them verbatim. He reports no history of excessive sadness or loss of interest in pleasurable activities. Bwe yamala okumukebera n'agamba nti yali talina kiraga nti yali anyiizeeko nnyo nnyo oba n'okubeeraawo nga tayagala kwenyigira mu bintu eby'essanyu. He has no history of excessive happiness or increased goal-directed activity. Nti ate yali talina kiraga nti yali asanyuseeko ekisukkiridde oba okwagala kukola ebintu ebisukkiridde. He has no history of alcohol or substance use, although he occasionally took alcohol. N'agamba nti yali talina kiraga nti yali anywa nnyo omwenge oba kulya ebidagala. He denies any history of hearing voices or seeing things others could not see. N'ayegaana nti yali tawulira oba kulaba ebintu abantu abalala bye baali tebalaba oba okuwulira. He has no history of excessive fears or worries and has never had a seizure. N'agamba nti yali talabeeranga kwawo n'atya ennyo oba naye eraliikirira nnyo. He denies any traumatic experiences and sleeps well. Era yeegaana okubeera nga waliwo ebimutabula nnyo mu bwongo n'agamba nti yali yeebaka bulungi. This is his index visit to a mental health personnel and has never been on any psychiatric medication. Era n'amugamba nti gwali mulundi gwe gwali gusookera ddala okulaba omusawo w'obwongo era yali tamirangako amakerenda g'okujanjaba obwongo. He is a known patient of sickle cell disease and regularly takes his medications. Era bamumanyi nti alina obulwadde bwa nnalubiri era abadde ng'amira makerenda. He has no other chronic medical conditions. Talina bulwadde bulala. He is the third born of 4 children. Ye mwana w'okusatu mu maka g'abaana abana. Both their parents are alive and well. Abazadde baabwe bombi bwe bali ate bali bulungi. There is no known mental history in the family. Era tebamanyiiko omuntu yenna alina obulwadde bw'obwongo mu kika ekyo. That was a psychiatric assessment. The mental status examination revealed the following, still by the same doctor. He is a middle-aged man who appears his age. Era bwe yayongera okumwekebeja n'agamba yali omusajja eyali akuzeemu ate nga yali alabika emyaka gye. He is well nourished and kept. Era yali alabika bulungi. He is generally calm and keeps eye contact. Nti yali mukkakkamu ate ng'asobola kusigala ng'atunula bulungi ng'alaba abantu wamu. No odd behavior was noted throughout the interview. Nti ate we yamwekebejjeza yali nga yeeyisa bulungi nga tewali we yali we yeeyisa bubi. His speech is of sound. His speech is of normal rate, tone and volume, and is generally coherent and fluent. Nti ate bye yali ayogera byali bikwatagana bulungi. His thoughts are logical with no preoccupations overvalued ideas or delusions. Nti ate n'endowooza ye yali ekwatagana bulungi. He has a euthemic mood congruent with affect and has no perceptual or cognitive disturbance. Nti era bye yali akola byali bikwatagana n'embeera ze. He concluded his diagnosis as follows. Onyum Christopher Okello has no established mental disorder
I therefore affirm that Onyum Christopher Okello is sane and mentally fit to live and work in Uganda. Era n'amala n'agamba nti Christopher Okello Onyum talina bulwadde bwa bwongo, si mulalu, ate ng'asobola kubeera oba kukolera mu Uganda. The prosecution also adduced the evidence of Dr. Nwamanya Emmanuel. That one is a police surgeon. He also did a mental examination on him on the 7th of April. This was now after the commission of this offense, 5 days after. And these were his findings. He had normal behavior, calm, cooperative, speech was coherent, his memory intact, and exhibited good judgment. Baleeta obujulizi obw'omusawo bwe bayita Nwamanya Emmanuel wa poliisi era naye yamukebera obwongo ennaku z'omwezi 7 ogwokuna 2026 omusango guno gumaze okubaawo ennaku 5 n'agamba nti yali ategeera bulungi nga mukakamu ng'akwatagana naye bulungi ng'ayogera bulungi ate ng'asobola okumanya ekituufu n'ekitali kituufu. Okay, his thought process and content was normal, but he believed in wealth by human sacrifice. N'agamba nti yali alowooza bulungi naye nga yali akkiririza mu saddaaka. He was able to explain the reasons for killing the children as fortune hunting or enrichment. Nti yamugamba nti ensonga lwaki yatta abaana yali ayagala kufuna bya bugagga. He got the idea on recalling childhood folk tales of getting wealth by sacrificing people. Era ekyo yakijja ku ngero ze yawuliranga ng'akyali muto ez'okusaddaaka abantu okufuna ebyobugagga. The accused person in his testimony stated that from January to March 2026, he underwent distress and encountered people who influenced his actions of 2nd April 2026. Omuwabulwa yagamba nti wakati wa January n'ogwokusatu 2026 yali mwenyamuvu olw'ensonga y'abantu be yasinkananga ate ng'agamba be bavunaanyizibwako bye yakola nga 2026. I find this move by the accused person very calculated because he smartly targets a period immediately after his sanity and mental examination done on 30th December at IHK at his own request and instance. N'agamba nti kirabika bino omuwabulwa yabibala kubanga yalaba ekiseera ng'amaze okugenda okumukebera obwongo mu mwezi gwa Desemba 2025. Now I'm saying that the accused person is smart. He brings the period after the examination, so that we don't know what happened after the 30th of December. Yali mugezi nnyo era n'akibala n'agenda n'akola bino nga he intelligently and smartly supposes that his distress happened after that examination, which would mean therefore that the distress after 30th December is the reason for his actions of 2nd April 2026. Yali mugezi nnyo n'aleeta ensonga y'okugamba nti yali mwennyamivu wakati wa January n'ogwokusatu 2026 nga bamaze okumukebera 3 ogw'Ekumi 2025 n'agamba nti ebyo bye byamuviirako bye yakola nga 2 ogwokuna 2026. He also smartly and intelligently brings this period of his alleged distress to fall before his next psychiatric and mental examination that was done on 7th April 2026 by Dr. Nwamanya Emmanuel on Police Form 24. Era yaleeta ekiseera kino kye yali mwennyamivu nga ebbanga lye yayogera yali nga tanatuusa we bamukeberera nga 7 ogwokuna 2026. In light of the above smart move by the accused person, this court will proceed to examine and assess his conduct and lifestyle between January and 2nd April 2026 when he committed the offense to determine whether or not he was mentally
functional. olw'ensonga nti yakola ebintu bino mu ngeri y'amagezi kooti egenda kutunuulira engeri gye yeeyisaamu wakati wa January ne 2 Ogwokuna 2026 okulaba oba omutwe gwe gwali kukola bulungi. Prosecution adduced the evidence of Mr. Paul Mukasa Paul. He was PW9 and he was the landlord of the accused person in Bunga for a period between November 2025 and March 2026. And he testified that while he was renting his house, the accused person was a very good person, relating well with others, and that he did not notice anything odd or irregular with his conduct. Oludda oluwaabi lwaleeta omujulizi gwe bayita Mukasa Paul eyali landlord w'omuwawaabirwa ebbunga n'agamba nti yali landlord we kuva nga Ogw'okumin-2025 okutuusa nga Ogwokusatu 2026 era n'agamba nti bwe yabeera ku nnyumba ye yali muntu mulungi nga yeeyisa bulungi ate ng'akwatagana bulungi ne bamuliraanwa. According to the evidence of Makai Joel, now that's the landlord of Chanja, where the accused person was staying at the time of this offense, the person approached him for a house to rent. The accused person approached him for a house to rent on 16th March 2026, and he came with a broker. Era waliwo omujulizi Makai Joel ono yali landlord we Chanja era nga yagendayo ne broker ewuwe ng'anoonya ennyumba nga 16 Ogwokusatu 2026. The accused entered into a transaction with him to rent a house for 4 months. He was informed that the monthly house rent was 400,000 and he was supposed to pay 4 months upfront. And the accused was further informed that payment was supposed to be made in the bank. The accused then requested for the bank account details, after which he went and paid in the bank and returned a bank slip to the witness. Nti era bwe yatuukayo ng'anoonya ennyumba n'akkiriza n'awandiika endagaano ng'agamba nti apangisiza emyezi 4 ne bamugamba nti buli mwezi ajja kusasula $40,000 ne bamugamba nti ezo ssente alina ozisasula mu banka era n'abasaba banka akawunti ebikwata ku banka ne bazimuwa n'agenda mu banka n'asasula ssente n'aleeta n'akapapula ke yasasuliddeko. From this evidence, this court finds that at this point the accused person was in very good health, mentally functional, and in control of his actions. Otherwise, how would he even know that he needed a broker to get a house, or how would he know how to make payments in the bank? Kkooti egamba nti akaseera ako yali bulungi nga n'omutwe gwe gutegeera bulungi kubanga yategeera atya nti yali yeetaaga bbulooka okufuna ennyumba n'ategeera nti alina okugenda ne mu banka kusasula ssente. The prosecution also adduced the evidence of Hashim Juma, the director of Trip Car Rental Uganda for Self-Drive, who testified that the accused person first contacted his company via the business WhatsApp number on the 12th of March 2026, and he was inquiring about their car hire services. Era baleeta omujulizi gwe bayita John Hashim Juma nga yali wa Trip Car Rental nga ono yabatuukirira ku WhatsApp n'abasaba emmotoka ng'agenda kugyevugira era yabatuukirira nga 12 Ogwokusatu 2026. The accused was using an American number and he told the witness that he needed the car the next day. The next day, the accused called the witness and told him he was already at a meeting location, but because he had not confirmed, the witness, that is Juma, was not there. He had not reached, and when he reached, he found when the accused person had already left. This was at the Freedom City Mall. Nti yali akozesa enamba ya America era n'amugamba nti yali yeetaaga emmotoka olunaku oluddako era enkeera yatuukako nga Juma yali tanatuukawo era omuwawaabirwa ye n'avaawo n'agenda ate awo waali ku Freedom City. Okay, then the accused contacted the witness again on 14th March and said that he had left because he was rushing somewhere and couldn't wait, but he would rent the car the following week. Era omuwawaabirwa yaddamu n'amugamba
nga 14 Ogwokusatu 2026 n'amugamba nti luli yali amuleseewo alina gye yali agenda n'amugamba nti ayagala emmotoka ayagala gikozesa wiiki eddako. I am giving all this detail because I'm trying to show the conduct or the actions of the accused person during the period he says he was in distress. Ali mu kusoma bino byonna musobole okutegeera ebyo yali akola mu kiseera kye yali agamba nti yali mwenyamivu. The accused person contacted the witness again on the 31st of March through a WhatsApp and told him that he needed to rent the car again for 2 days, that is 1st April and 2nd April 2026. Era nga 31 Ogwokusatu 2026 yaddamu n'amusindikira WhatsApp n'amugamba nti yali ayagala kukozesa emmotoka kumala ennaku 2 nga 1 ne 2 Ogwokuna 2026. The witness then offered to deliver him the car that evening of 31st March, which the accused was agreeable to. The witness then requested for directions to the location and he was informed that it was in Chanja. The witness further asked for a Google PIN, which the accused person provided, and following the Google PIN, the witness was led directly to the house where the accused was staying in Chanja. Era omujulizi yamugamba nti asobola kumutwalira motoka, omuwawabirwa n'akkiriza n'amugamba nti agimuleetera ekyanja. Ono kwe kumusaba PIN oba ekimulaga gy'ali, era bwe yagimusindikira n'emutwala n'emutuusa ku nnyumba gye yali. The accused person received the vehicle and also gave the witness his American passport and American driving license for his identification. The witness took photographs of them and handed them back to the accused person. And the accused asked for the mode of payment. He was told that he could pay with mobile money, and he transferred 388,000 shillings for car hire for 2 days on self-drive. Nti era emmotoka yagifuna n'amuwa passport ne pamiti. Omujulizi n'abikuba ebifaananyi n'abimuddiza era n'amubuuza oba asobola kusasuza mobile money, oli n'akkiriza n'amusindikira emitwalo 38,800. The witness further testified that during his interaction with the accused person, both online and physically, the accused did not present any abnormal behavior. According to him, a person of unsound mind would not have transacted with him the way he did. That the accused person, if he was of unsound mind, he would not have been able to transact online, use mobile money, would not have been given a driver's license, among others. N'agamba nti akaseera ke bayogerezaganya wamu yali talaba ennyisa yonna etali ya bulijjo. N'agamba singa yali tategeera bulungi, yali tasobola kukozesa mobile money, yali tasobola kubatuukirira nga basaba motoka. He also testified that later in that night, the accused person called him asking for the car keys because he had forgotten to give them to him when he delivered the motor vehicle earlier in the evening. The witness then told him that he would send the keys with a border rider, and as early as 7 a.m. on 1st, the border had delivered the keys. He was even able to direct the border to where his home was in Chanja. Era oluvannyuma ekiro yakubira kumubuuza waye gye yali atadde ebisumuluzo kubanga oli yali yeerabidde ebisumuluzo, n'amugamba nti agenda kumusindikira wa boda ku makya, era saawa emu ez'okumakya ebisumuluzo bali babireese nga yamukubira n'amulagirira wa gye yali. On 1st April 2026 at around 11, the witness testified that the accused called him and told him that the car had mechanical issues, and when he asked his location, he told him he was in Bunga and he sent a mechanic to fix the car. Nga lumu Ogwokuna 2026 saawa 5 nti omuwawabirwa yamukubira ng'amugamba nti emmotoka yali efunye obuzibu, n'amubuuza wa gye yali, n'amugamba nti yali Bunga, kwe kumusindikira makanika. And after about 1.5 hours, the accused person again called the witness and told him that he was at Ginger Road roundabout, but informed him that the car had failed again. Era oluvannyuma lw'essaawa mu kitundu yaddamu n'amukubira n'agamba nti yali ku roundabout ye Ginger Road ate ng'emmotoka yali yazzeemu okufuna obuzibu. The witness then advised him to drive it to Shell Ginger Road and park the car there, which the accused person did.
era n'amugamba nti emmotoka agivuga agitwale ku sheri ku Jinja Road, n'agivuga n'agitwalayo. I examined the WhatsApp communication between the accused person and the witness regarding the hiring of the motor vehicle, which was extracted and incorporated in the digital forensic examination report. And I have found that the conversation between the accused person and the witness regarding the car hire was very accurate and coherent. Obutiibwa omulamuzi atunuulidde bye baayogerako nga bali ku WhatsApp ebikwatagana ku kupangisa emmotoka ate nga babiwandiika mu alipoota gye baleeta mu kooti, n'akakasa nti kusinziira gwe baali boogera omuwawaabirwa nti yali ayogera bulungi nga bye yali ayogerako byali bikwatagana. The accused person clearly knew what he wanted, clearly directed the witness to his home at Namgera Close in Chanja, and even went ahead to give more details that where he resided, that it was the first gate on the left side, and that he had told the custodian to wait for him because it was raining. Nti yali amanyi kye yali yeetaaga kubanga yamugamba nti yali abeera Chanja, era n'amunnyonnyola bulungi gye yali abeera ng'agamba nti yali geeta esooka ku mukono gwa kkono, n'amugamba nti yali ataddeko omuntu akumulinda. In addition to that, the accused person provided a Google pin to his location. Nti ate okwongereza ku ekyo yamuwa ne pin eraga wa gye yali. The accused person was actually in total control of his actions and was very mentally functional, because his communication was not only coherent but also systematic and logical, and had a very good sense of judgment, which negates his claim of being under immense distress during this period that prevented him from understanding the nature and quality of his actions on the 2nd of April 2026. N'agamba nti byonna bye yakola byali bikwatagana nekiraga nti yali talina bulwadde bwa bwongo nga bwe yagamba nti yali mu kwenyamira mu biseera ebyo, ate nga kyekyamuviirako okukola bye yakola nga 2/4/2026. Okay, the prosecution also adduced the evidence of Odongo Emmanuel. This is the CCTV analyst, whose evidence reveals the movement of the motor vehicle RAV4 from Chanja on the day on 1st of April, and it stopped through Nakawa and Kabalagala Kansanga until it parked at Renewal Circle. Nti era baleeta obujulizi obwa Odong Emmanuel, ono yaleeta obujulizi bwa zikamera n'agamba ng'alaga emmotoka ekika kya RAV4 bwe yatambula okuva Chanja ng'alumu ogwokuna 2026 n'ekira Nakawa n'egenda Kabalagala n'egenda Kansanga paka bwe yatuuka ku Renewal Circle. At Renewal Circle, the accused person was captured by a private camera of the said circle as he parked the vehicle. He found other vehicles already parked in the yard, and he maneuvered and found a suitable parking slot for his vehicle. As the accused moved out of the car, he checked the door to confirm that he had locked it. Upon his return, the accused checked the left front tire of the motor vehicle. Nti ku Renewal Circle kamera zaamukwata nga aparkinga w'emmotoka ye, yatuuka n'asanga nga waliwo emmotoka endala nnyingi ezaali zipaakinze, naye n'agezaako n'afuna ekifo ky'okupakingamu emmotoka ye. Bwe yapaakinga n'akebera oluggi okulaba oba yali alusibye, era bwe yavaamu n'akebera n'omupiira ogwa kkono ogw'omu maaso. Is this conduct of a person who is suffering from a disease of the mind to prevent him from understanding the nature and quality of his actions and therefore unable to control them? Kino kyekikolwa omuntu alina obulwadde bw'obwongo kyasobola okukola ng'agamba nti obwongo bwe tebukola bulungi ate nga bye yali akola yali tasobola kubitegeera.
I answer this question in the negative and make a finding that the accused person was in full control of his actions and with proper sense of judgment. Era oweekitiibwa omulamuzi n'agamba nti mu butuufu omuwawaabirwa yali asobola kutegeera biki bye yali akola ng'asobola kwawula ekituufu n'ekikyamu. And the prosecution also adduced evidence of his living renewal circle up to the point at Shell where he parked the car because it had a mechanical problem. Era baleeta obujulizi obulaga engeri gye yava ku renewal circle n'avugira ddala n'atuuka ku Shell gye yali apaakinze emmotoka olw'okuba nti yali efunye obuzibu. The accused person was seen pushing the vehicle being assisted by the staff of Shell. Era baamulaba ng'asindika emmotoka ng'abakozi ba Shell bamuyambako. And also making phone calls. Era ng'akuba masimu. And the PW8, the owner of the car, the one who had hired the car to him, confirms that while at Shell they talked on phone. Era eyali amuwadde emmotoka yakakasa nti bwe yali ku Shell baayogera ku ssimu. So my conclusion on that is that he was in control of whatsoever he was doing, and he had a good sense of judgment, since he could even tell that the car has a mechanical problem and knew who to call to solve it. Nti n'olwekyo oweekitiibwa omulamuzi agamba nti yali ategeera bulungi ng'asobola kutegeera biki bye yali akola. I also now go to the events at the gate of the center, that is the scene of crime, of 1st April 2026, when the accused went and stood at the gate and had a conversation with PW6, that is Phoebe Namutedi. Era agenda kwogera ku byaliwo ku geeti nga lumu ogwokuna 2026 omuwawaabirwa bwe yagenda ku geeti n'ayogera ne Phoebe. PW6 testified to the conversation that she had with the accused person regarding the enrollment of his child. Phoebe yajja n'agamba nti baayogera nga boogera ku ky'okukwatagana n'okuleeta omwana kuwandiisa omwana mu ssomero eryo. Yes, he said he had a child who was 3 years, and when he was told that they don't take 3 years, he should take to the nursery section, he said he had tried, but he had been advised to take his child to a place where there are other children because she was not social and she would learn with the many children. Nti era yagamba nti omwana yali agenda kuwandiisa yali wa myaka 3, ne bamugamba nti bo tebawandiika ba myaka 3, ne bamuwabula nti omwana mutwale mu bannasale. N'agamba nti yali agezezaako okumutwala mu bannasale, ne bamugamba nti amutwale awantu awali abaana bangi olw'ensonga nti yali takwatagana bulungi n'abantu abalala ng'asobola kukwatagana bulungi n'abantu ng'abadde n'abaana abalala. He went ahead to propose to Phoebe that when he is allowed to enroll the child, Phoebe should monitor the child for him, and when she picks up, then he can take her to a nursery section. Era yagamba Phoebe nti bw'aba aleese omwana asigale nga mumulabirako amulaba nti bw'amala okubeera nga asobola kukwatagana n'abantu abalala amutwale mu nasale. He then asked Phoebe what was required to enroll this child, and Phoebe told him all the requirements, and he promised to return the next day to make payments. Era yabuuza ebyali byetaagisa okuwandiisa omwana. Phoebe n'abimugamba, n'agamba nti agenda kukomawo enkeera okusasula. On the next day, which is the date of the incident, the 2nd of April 2026, the accused person returned to the gate of the center. Nga 2 ogwokuna 2026 bino byatuukako ku olwo omuwawaabirwa yakomawo ku geeti y'essomero eryo. And when Phoebe saw him, she went to him and he told her that he had come to make payments so that his child could be
enrolled at the center. Phoebe bwe yamulaba n'agenda ku geeti, bwe yatuukawo omuwawabirwa n'amugamba nti yali aze okusasulira omwana atandike. Phoebe then took him and introduced him to Miss Annette, PW7, and they also engaged in a deep conversation regarding the child. Phoebe yamutwala n'amwanjulira Annette, era bwe yatuukayo era ne basigala ne boogera bikwata ku mwana oyo. The detail of the conversation is in the judgment, but it shows a coherent person who was in control of his actions and his speech and did not present any odd behavior to Miss Phoebe and Miss Annette. Gye baayogerako ebisinga babiwandiise mu nsala y'omusango, naye nti bwe baayogera wamu yali yeeyisa bulungi ate nga bye yali ayogera byali bikwatagana bwe yali ayogera ne Annette ne Phoebe. And when he asked for the requirements and he was told 120 for daycare fees, 60 for uniform and 10,000 for registration, he mentally calculated that before Miss Annette could use a calculator. Era bwe bamugamba ebyali byetaagisa nga bamugamba emitwalo 12 za daycare, emitwalo 6 egya uniformu, omutwalo gwa kuwandiisa mwana, yabibalirawo mu mutwe gwe n'abagamba nti gyali emitwalo 19. It is shortly after that interaction, a very normal, coherent interaction, that when he moved out, he launched this brutal and fatal attack on the defenseless, innocent children. Bali baakamala okwogera bulungi n'abakyala abo, n'amala n'afuluma n'atuuka mu baana n'atandika okubakirimbula. It is the finding of this court that at the time of the attack, the accused person did not suffer from any disease of the mind. He was in full control of his actions. Era kooti esanze nti akaseera ako we yattira abaana abo yali amanyi kye yali akola. And Miss Phoebe, the PW6, testified that this event, the act of slaughtering these children, took about 7 minutes, and I can believe her because looking at the time when he sent the money on Miss Annette's phone to the time when he made a phone call, an emergency helpline of police, is a very short time. It is actually 14 minutes. So it is not possible that at the time of cutting the children is when he lost his control due to any disease of mind. N'agamba nti Phoebe yagamba nti ebintu byonna bino byatwala eddakiika 7 ate kooti emukkiriza kubanga etunuulidde mu kaseera ke yasindikiramu sente ku ssimu ya Annette ne kaseera kwe yakubira poliisi kyatwala eddakiika 14 era kooti egamba nti tayinza okuba nga we yakoma okutegeera okugamba nti abaana bano yabasala nga tategeera. Of course, I have taken note of the arguments for counsel for the accused person that the center management was criminally negligent because they had no guard at the gate and they left the children unattended to, which led to their death. But I find this argument quite insensitive because the children were in their familiar space and it was never expected that someone would enter the center premises disguising himself as a potential parent only to do what the accused did to the innocent children. Lawyer w'omuwabirwa yagamba nti essomero lyali lagajjavu olw'ensonga nti bali tebalina mukuumi nga baana tebalina omuntu eyali nabo naye bagamba nti abaana bali bamanyidde kino ate bali tebasuubira nti omuntu ayinza okujja ng'omuzadde ate n'akosa abaana. Besides, during this fatal attack on the innocent children, PW6 and PW7, that's Miss Phoebe and Miss Annette, they testify that when
they saw him cutting the children and came to intervene. He threatened to cut them as well. And then, when he saw himself in danger of the crowd that was angry, he had the mental ability now to call police for rescue. Nti okujjako ekyo omujulizi w'omukaaga Phoebe ne Annette omujulizi w'omusanvu bwe bamulaba ng'asala abaana bamulaba ng'asala abaana ne bagezaako okutaasa abaana era n'ayagala nabo okubatiisatiisa nti agenda kubasala ate bwe yalaba nti abantu abaali bazze baali bagenda mutuusaako obulabe ate n'afuna amagezi agakubira poliisi. I also take note of his preliminary interview with ASP Esserite James, where he informed the witness that he was staying in Chanja and that he had bought knives and he had the mental ability to take the search team to his home, moreover rented premises where he had been for less than 2 weeks. But he could locate that home, and indeed, during the search, the knives were found, new knives, and they were admitted as exhibits. Nti era nga bakamukwata yayogerako n'omupoliisi bayita Esserite James n'amugambirawo nti yali abeera akyanja era n'amugamba nti yali aguze obwambe era ye kennyini n'atwalayo abaali banoonyereza omusango n'abatuusayo wadde yali akabeerayo weeks 2 bwe baamala okwaza ennyumba era ne basangayo bwambe nga bupya. I have also found it necessary to, in this judgment, examine the lifestyle and or actions of the accused person before this offense to establish whether he was mentally functional or not. And I looked at the bank accounts. The accused person had 3 bank accounts, $2 accounts, and 1 shillings account, Uganda shillings account. And I have analyzed the bank account statements, and I find that he was transacting normally on these accounts. Era Oweekitiibwa Omulamuzi alabye enneeyisa y'omuwawaabirwa nga bino tebinabeerawo n'asanga nga yali alina akawunti mu bank, yalina akawunti 3 mu banka nga akawunti 2 zaali za dola ne akawunti emu ng'ateekako shillings za Uganda n'alaba nti yali akwasaganya banka zino ng'omuntu wa bulijjo. Is able to transact from wallet to account, from account to wallet, is buying, is paying, withdrawing money for paying rent. He actually also withdrew money for hiring farmland. And during the search, there was an agreement for a lease, a hire of land in Noya for farming. This accused person, who wants this court to believe that he was mentally ill, is making investment decisions. Nti ku banka ezo yali asobola kujja sente ku akawunti n'ateeka ku simu, n'ajja ku simu n'ateeka ku akawunti n'ajjayo sente, era yajjayo sente ez'okupangisa ennyumba, ez'okupangisa ettaka lye yali agenda kulimirako ennoya, era nti bwe yazza ennyumba ye baasangayo endagaano y'okupangisa ettaka mu nnoya, era nga y'omuntu omu agamba nti kooti ekkirize nti yali tategeera bulungi so ng'ate yali asiga nsimbi. The prosecution also provided evidence of Google searches that the accused person conducted on his phone, and I have found them relevant to this case. Era baleeta obujulizi obulaga nti yakebera ku Google ng'akozesa essimu ye ate kooti esanze nga bikwatagana n'omusango guno. PW18 led evidence to the effect to the fact that the accused devices, the laptops and phones, indicated that the accused had made searches about schools near me.
Omujulizi ono ow'okuminamunana yagamba nti bwe baakebera amasimu ge n'ezi laptop byalaga nti yali anoonyerezaako ku masomero agaali kumpi naye. And among the schools that he searched among the places that he searched is Church Close Gaba. Ate mu bifo bye yanoonyerezaako mwalimu Church Close e Gaba. And the center where this unfortunate event happened is on Church Close Gaba. Ate essomero lino we byatuuka liri mu Church Close e Gaba. Other items searched were rental hours of operation Trip Car Rental Uganda, and we have evidence of him hiring a car from Trip Car Rental on self-drive the day prior to this unfortunate incident. Era yanoonyereza ku Trip Car Rental nga bano be yafunako emmotoka n'agipangisa ng'agenda kugyevugira era gye yakozesa. He's also searching how many kilometers does 14 liters get on a RAV4. He's searching about Bunga Police station. He's searching about ISIS beheading. And he's also searching about firearm license in Uganda. Era yanoonyereza ng'abuuza lita 14 mu RAV4 mutwara kutuuka wa, n'anoonyereza ku poliisi y'ebbunga, n'anoonyereza ku ISIS beheading oba ekitongole kitemako emitwe gy'abantu, n'anoonyereza omuntu afuna atya license y'emmundu mu Uganda. Okay, and I have also noted that the accused person denied having conducted these searches in preparation for this crime, but I reject his claim because whereas the way he hacked or he slaughtered these children is how I take judicial notice that ISIS is Islamic State of Iraq and Syria. It is a widely recognized by international governments and organizations as a major terrorist organization, and is known for committing atrocities including genocide, public beheadings, and conducting targeted violent attacks. I have no doubt in my mind that the search for ISIS beheadings prepared the accused person to launch this fatal attack on the defenseless children. As already observed and clearly stated by PW6, the attack that led to the death of the 4 infants took less than 7 minutes. It is only a person with specialized training in beheading and the heart and mind of a terrorist that would do what the accused person did. It is my further finding that this very specialized training and meticulous planning and premeditation strongly negates any claims of insanity. Ntomwabirwa yagaana nti bino okubinoonyerezaako yali tateekateekera okuzza emisango gino, naye kkooti n'eraba nti yanoonyereza ku ICC ate nga kino kye kitongole ekisinga ekyabayeekera nga bakola ebintu bingi, batta abantu, basanjaga mu lujjudde, n'agamba nti bino biyinza okuba nga bye byamuleetera okulumba abaana bano abato n'abata. Ate omujulizi ow'omukaaga yagamba nti bino ebintu byonna byaliwo mu ddakiika nga 7, ekitegeeza omuntu eyakola ekintu kino yali mutendeke bulungi okukola ekintu kino, ate mu kupulaninga kino kiraga nti omutwe gwe gwali gukola bulungi. I have labored to analyze all the above evidence to rule out any claims by the accused person or any other person that may believe his claim of insanity as his defense to run away from accounting for this heinous crime. Oweekitiibwa omulamuzi agezezaako nnyo okulaba nti alaba obujulizi, ate ne kiraga nti omuwaabirwa yali talina bulwadde bw'obwongo
ekitegeeza nti yaleeta ekyogamba nti obulwadde bw'obwongo ng'ayagala. Help and interpret that well. I have labored to analyze all the above evidence to rule out any claims by the accused person or any other person that may believe his claim of insanity as his defense to run away from accounting for this heinous crime. Nti Oweekitiibwa afubye nnyo okulaba nti alaba obujulizi bwaleetebwa okulaba nti omuwawaabirwa yali talina bulwadde bw'obwongo ate teri muntu asobola kugamba nti yali alina obulwadde bw'obwongo oba omuntu yonna okulowooza nti yali alina obulwadde bw'obwongo ng'agezako okudduka obuvunaanyizibwa bw'ekintu kyonna ekyatuukawo. Having done that, I conclusively find that the accused person was very sane on 2nd April 2026 when he gruesomely slaughtered 4 innocent souls. Nti Oweekitiibwa omulamuzi agamba nti nga 2/4/2026 omuwawaabirwa yali ategeera bulungi okutta abaana bano bato be yatta. Therefore, no defense of insanity, no diminished responsibility is available to him. N'olwekyo ekyokugamba nti omutwe gwe gwali tegukola bulungi oba yali alina obulwadde bw'obwongo tebimuyamba. On the contrary, I find and in agreement with the joint opinion of the 3 assessors that the prosecution has proved that the accused person unlawfully caused the death of the 3 infants with malice aforethought. N'olwekyo akanyiza ne ba assesa nga bwe bamuwabula nga bagamba nti aboludde olwabi baleeta obujulizi obumala okulaga nti omuwawaabirwa nga alina ekigendererwa ate nga mu bumenyi bw'amateeka yatta bano abaana 4. Consequently, this court finds that the prosecution has proved all the ingredients of the offense of murder in the 4 counts against the accused person, Christopher Okello Onyum. Kooti nekakasa nti oludda oluwaabi luleese obujulizi obumala okulaga nti emisango ena gyonna gye bavunaana Okello Christopher Onyum. The accused person is accordingly found guilty of the murder of Eteku on count 1. N'olwekyo kooti esanze ng'omusango ogw'okutta Eteku Gideon gumusinga. Keisha Agenoroth in count 2. Omusango gw'okutta Keisha Agenroth nagwo gumusinga. Seryange Ignatius in count 3. Ogw'okutta Seryange Ignatius nagwo gumusinga. And Odeke Ryan in count 4. N'ogw'okutta Odeke Ryan nagwo gumusinga. In agreement with the joint opinion of the assessors, akkiriza n'empabula y'aba assessor. I hereby convict Christopher Okello Onyum of the offense of murder. Asingisiza Christopher Okello Onyum omusango gw'obutemu. Contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act Cap 128 in count 1 for the murder of Eteku Gideon. Era amusingisiza omusango gw'obutemu nga kiri mu kitabo kya bibonerezo Kawayiro 171 ne 172 olw'okutta Eteku Gideon. Count 2 for the murder of Keisha Agenoroth Otim. Ne Keisha Agenroth Otim. In count 2. Omusango gw'okubiri. Count 3 for the murder of Seryange Ignatius. N'omusango gw'okusatu gw'okutta Seryange Ignatius. And count 4 for the murder of Odeke Ryan as indicted. N'omusango gw'okuna gw'okutta Odeke Ryan nga bwe bamuteekako emisango egyo. Could we take a break? It's a healthy break. Let's come back at 3 for the sentencing hearing. 3 o'clock sentencing hearing. Komawo ku ssaawa 9 okuwa ekibonerezo.
nga yakata byali biraga bulungi nti omuntu yali mu mbeera nnungi. Tukomawo ku ssaawa 9 yes omulamuzi awa ekibonerezo naye nga tunaba kugenda eyo yonna tufunyeko wana abamu abadde bagoberera omusango guno okulaba engeri gye gutambula katuwulire ebirowoozo bye kikyayogera ku nsala y'omulamuzi gyasaze nnyabo nkulamusizera ku Star TV nkulamusiza amanya gange nze Rema Namagembe. Ensala y'omusango guno simbi okuva ku ntandikwa omulamuzi tugize tumugoberera bulungi okuva ku ntandikwa yonna ebintu bibadde bitambula bulungi naye tufunye essanyu kuba ensala y'omusango guno etwongedde amaanyi. Omusango gwonna OKELLO bagumusingisizza ng'ate ekintu kituufu. OKELLO yatuttira abaana baffe abaana abato abatalina musango singa ali muntu mukulu twandigambye nti bafunyemu obutakkaanya naye omulamuzi waffe akoze ekintu okuva ku ntandikwa abadde n'okusoomoozebwa tubadde banyiivu paka bwe kikomekereza wabula tugenda kudda oluvannyuma tuwulire gye kigenda okuggwera. Tumanyi mulamuzi kibonerezo kyayinza kuwa mukulu OKELLO nga mmwe mugamba yani muwadde kibonerezo ki? Ngaffe okusinziira ku bulumi nti baali baana bato nga teboogera ngaffe okusinziira ku bulumi baana bato nga teboogera okitegeera nti banja lya mwengeze ngamba lyandiwedde n'omwenge. OKELLO naye ndowooza ekibonerezo kye tumwagaza abantu b'ekyalo naffe abalina abaana okuba nti tuli mu bulumi bw'abaana baffe naye attibwe kuba yali ayagala abaana mangi amasomero mangi okitegeera naye attibwe tutegeere nti OKELLO attibwa tufune essanyu kuba naye banaamusiba mulambo gwe tetujja kutegeera nti OKELLO yafa oba gyali pozi nga baguleese batugaa nti OKELLO wuuno naye tekikkirizibwa OKELLO bamutte banja lya mu ngeri gwa na mwenge naye omulamuzi tumwebazizza nnyo kati tukomawo yes omuli wa Star TV kankutwaleko mu bantu abalala kubanga buli muntu ayina endowooza ye ku ngeri omusango guno Christopher OKELLO gy'abadde avunaanibwamu era n'engeri omulamuzi gyasazeemu omusango guno era ng'ensonga gye yeesimbyeko y'okwefumiitiriza agamba mukulu OKELLO Christopher yeefumiitiriza nnyo ku nsonga y'okubeera nga azza omusango guno. Tufunye wano omwemu ku bantu era abadde bawuliriza omusango guno ssebo gyebaleka amannya go era oviridde mu kitundu ki? Amanya gange nze Jimmy Kamya nd'omu ku bakulembeze b'ekitundu kino LC1. Ndi musanyufu nnyo okusinziira ku musango gugwadde gujja gugobererwa ebbanga ddene tutudde wano ebbanga ddene kumpi nnaku 10 tuli wano buli lunaku tujja naye ndi musanyufu nnyo olw'okubanga omulamuzi asinzizza OKELLO omusango ogw'okutta abaana abana. Obujulizi olowooza abwekennenyezza bulungi nnyo badde very open nnyo ng'agamba nti omusajja alaba omusajja ategeera taliko bulalu omusajja musinza omusango tulinda kye bagenda ku nsala kyovala abantu bano bonna bakubye ekkerere abantu basanyufu kuba tulinda nsala tulinda ensala maze omusalira gumusinze tulinda kyagenda musalira. Kibonerezo ki ky'oyinza okwagala omulamuzi awe mukulu OKELLO? Well and good lwakubanga ndi mulokole ekyokufa saali kyagadde naye ndowooza asiba obulamu bwe bwonna. Obulamu bwe bwonna ng'ali emmere ya gavumenti ate gye tusasulira omusolo. Anti okutta si kya Bwakatonda nze sagala kyogera ekyokutta si kya Bwakatonda agenda asibwe ave mu community ave mu bantu asibwe obulamu bwe bwonna. Toyanza nnyo toyanze ge omulabi TV ne UBC tugoberere nga tugenda okufuna endowooza z'abantu abalala ku ngeri gye bayogera ku musango gwa OKELLO Christopher engeri omulamuzi Alisco Muhanji Kawuka gyasazeemu omusango guno era nga katufune ku bantu abalala abali mu kifo kino katufune omukyalo ono atudde wano naye atubuulire ensonga ze ye omusango agulabye atya era kikyasuubira. Nnyabo nsanyusa okulaba. Kale nnyabo Bampita Florence Mwebe nga ndi assistant RCC Makindi. Omulamuzi tanaba kutuwa faino naye engeri ebintu gye bitambulamu ye process court gye tambulamu lwakuba abantu abamu tebaagala omulamuzi tebaagala n'okolebwa naye nze n'abantu omulamuzi ali mutuyisa mu danomo process eya kooti. Obwenkanya we buli kubanga we baatuukira okujja ku ground nti n'omuntu asobola funa transport egenda mu kooti abeerewo awulirize. For the first time bangi tebabeeranga nko mu high court naye eri n'ejja ku kyalo
so obwo bwenkanya okitegedde. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Waliwo wano mwami omulala ssebo tukulamusizza. English or? Okay, in English. In English. Yes, yeah, we are from UBC TV and Star TV. Yes. What is your comment? My comment, first of all, I'm called Isiko Jeremiah Henry. My comment is that I'm happy on behalf of the rest of the world for that now we have won the conviction. We are only waiting for the sentence. But I would like to thank the judiciary, especially the trial judge. She has done her best. The prosecution has produced all the evidence to prove the ingredients of murder. But my opinion is one. I don't believe in killing someone who has killed somebody. Because someone who if you kill someone for murdering a person, is not going to suffer. A dead person cannot suffer. My opinion is that he be sentenced to life in a prison. Let him, the rest of his life, if maybe he's going to live for how long, we don't know. Let him spend in a prison. You want him to be sentenced to life imprisonment as he's eating our taxpayers' money. Is that being fair? Yes, it is quite fair because he is going to live as an example. Even himself, he is going to live to regret. If others, the fellow prisoners shall be looking at him, that he shall never see, he shall never interact with any community until he meet his death. In regards to the mental capacity, as the judge has said, illness, what is your take on that? Has he analyzed very well the evidence which was put on record? Yes, the judge has been very fair and the prosecution was very fair. There is no evidence that this man is mad. You cannot be mad and you behave in such a way that it proves that you are sound. So he was trying to hide in the madness to dodge in justice. There is no ingredient to support that he is really mad. Okay, maybe if he has ever been mad, but by the time he committed that offense, he was no more. What is your take of bringing the court to the audience, to the public, not like the other court sessions which have been held in buildings and sort of? It has been the best procedure, bringing the court close to the people. Because many people who have attended this court, they could have not afforded to move to where the court would have been. And even the courtrooms are so squeezed that it cannot accommodate the number which is here. So it has brought it just down to the last person. Oh, thank you so much. We thank you. Yes, for those ones who are viewing us on UBC television, we are bringing you live the case of Mr. Okello Christopher, who was accused of murdering the Fortadarers at Gabad Development Center. But right now, as I speak, the judge has entered the judgment that he's guilty of all the offenses he committed, and there is no way he will just go scot-free. And right at around 3, we shall get the sentence of the judge after the mitigating factors from the prosecution. Naye wano wakyaliwo abantu abalala bayagala okuwa endowooza zaabwe nnyabo gye bali. Amannya geero. Nze Nanyonga Rachel, nazo senga wasseri w'omugenzi Seruyange Negas. Ensonga y'omulamuzi yasazeemu omusango guno engeri gye yagutandikamu ogyogerako ki nga gwe ssenga w'omugenzi Seruyange? Ensonga mpola abantu bamanyimuko olumu ku mateeka amatono tukikwata mpola naye kiba kiruma yasigala kiruma naye at least kale kuba twali tusuubira wajja kubawo okwekubira oludda bagambe nti si yeye bikimbu olwokuba tewali cameras naye twebaza Katonda nti at least obujulizi obuzze omulamuzi abukkiriza era n'omusango ne gumuteekebwako ekyo ati kitukakkanyizamuko okusinziira twali tulowooza. Gwe ssenga w'omugenzi olaba mulamuzi yandiwadde kibonerezo ki ku bulumi obubali ku nze ndi mukyala amanyi Katonda kati sisala musango naye Katonda yakola okwagalako. Nyabo oyo ye mama w'omwana omu ku bamama b'abaana abattibwa mu kifo kino naye nga tukyayongera okuwa abantu ab'enjawulo nga batuwe endowooza zaabwe ku ngeri ki gye balabamu entambula y'omusango guno. Mami, ensambuza y'omusango guno ogirabye otya n'okutuuka omulamuzi okutuwa ensala n'agamba nti mukulu Christopher alina omusango era omusango yaguze. Tandika n'amannya go Nabbanja Edith Mbeera Gaba.
omulamuzi abadde mutuufu nnyo era asingisizza Okello emisango naye tulinda ekinaddirira tulabe ekibonerezo ki kye bagenda omuwa ffe tubadde tugamba ng'abantu b'eggaba nti baanimuwadde ekibonerezo ekyokumutta kubanga bangi abagenda e Luzira ne babajjayo ne badduka ne bagenda ate ne badda ne bakola revenge endala tubadde tusaba omulamuzi oba Pulezidenti Yoweri Museveni omusajja oyo bamuteeke wali ku ssaawa ya Queen afe bufi okusinga omuteeka e Luzira batwerabiza emyezi nga 6 mwaka n'avaayo ne bamuta byebyo ebyange. Waliyo amateeka agali mu ssemateeka y'eggwanga agagamba nti omuntu tateekeddwa kuttibwa era ne Bayibuli egamba omuntu tateekeddwa kuttibwa gw'owaki waliwo ekiyitirira ng'omwami oyo Okello yatugumbula abaana abatayina misango awo tetulina kye tumugamba wadde eddakiika 2 wabula ffe kye twagala afe bufi. Anke ensonga taata wa mwana abantu abamu abafiirwa abaana baabwe kizibu nnyo okubasanga nga balina ekigambo kye basobola okwogera kubanga obulumi bw'amaanyi. Nnyabo gyebaleko kale bambe naawe gyebaleko kale oyogera ki ku nsala n'okulindirira ekibonerezo kya omulamuzi akirambuludde bulungi mbu Okello ebikola byonna bye yakola abaana bonna yabasala akigenderedde era twetegereza yasala bonna ng'abasala ku bulago era engeri yakikola akigenderedde twagala tusaba kooti esetinge pulezidenti basalire Okello ekibonerezo ng'omuntu yenna anaazanyiranga ku mwana akimanya ali mu kuzanyira ku bulamu bwe kubanga omwana omuntu tasobola kwedifendinga so ekyo kye tulinze era tukkiriza omulamuzi agenda kusalako ekintu ekituufu okuleeta kooti mu bantu nga wano bwe tuli kyo kyogerako ki esiga eddamu ekyo kyo kirungi lwakuba walimu abantu abamu abatamanyi kooti nga bwetambula kooti ewummulamu nolaba abantu beekalakasa babuuka naye kyetaaga esiga eddamuzi yeyongere nnyo kusensitizinga abantu bamanye kooti nga bwetambula omuntu aleke kujja wano mu kooti ajja oba azze atamidde atandike kubuukabuuka ayogera byatategeera ajja genda mu eri closed court abantu babasibe bayongere kuyigiriza abantu bamanye proceedings za kooti nga bwetambulamu. Omulabi wa Star TV omunyanya y'eggwanga wamu ne UBC ezo ze nsonga ze tusobodde okutuusaako naye nga ku ssaawa 9 omulamuzi Aliscom Kawuka akomawo okutuwa ekibonerezo nga enjuyi zombi zimaze okuwaayo ensonga zaazo nga oludda oluvunaanwa lujja bba lusaba kooti omuvunaanwa oba olwawo bamuwa ekibonerezo ekisaamusaamu ate oludda oluwaabi lwo kimanyikiddwa nti terujja kusaba kibonerezo kisaamusaamu olw'ekikola mukulu Okello Christopher Kyakola. For those ones who are watching us on UBC TV and others who are on other platforms who are watching us, what I can tell you that was all with the judgment from Judge Aliscom Kawuka, and at exactly 9 we are going to come back, at exactly 2 we are going to come back so that the judge can give the sentence for the accused, and before giving the sentence they will have to go through the mitigating factors from the prosecution, and obviously still they will play for that deterrent sentence from the court, and even for the defense they will pray for the lenient sentence, obviously because that is their client. With all that said, I'm here with the big team, with the Jatindi and the Katurebe, to give you whatever is unveiling at Gaba Early Childhood Development Center, where there is a mobile court for the trial of Mr. Okello Christopher Onyum. I thank you.
What do you feel is the spirit behind it? What's the spirit behind it? Let me first thank you and the UBC and all the media for giving all citizens an opportunity to debate the bill. Reaching out to Kasuku of Kasuku Live. Awesome job, mate.
n'okubaweereza enteekateeka nga bwe ziri tukyagendera maaso n'okugoberera omusango gwa Okello Christopher Onyum nga omulamuzi amaze okakasa nti amusingiza omusango gw'okubanga yatta abaana bana nga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa April 2026. Omulamuzi nno yonna gy'atujje okuva we bwakeeredde wetwegasse ku bannaffe aba UBC betwagala okwebaza nnyo olw'okubanga basobodde okutuwa feed okutuusa lwe tufunye okutaataganyizibwamu okwo okutonotono. Twagala okubeebaza. Naye omulamuzi atusomedde bo abawaabi ki kye baali basinzirako okutuwa obubaka, kyokka ne Okello Onyum kwewolereza ki kwe yali aleese. Omulamuzi nno atubuulidde ebirungo ebibeera mu musango gwonna ogw'okufa. Ekisooka n'atulagira ddala nti ekisookera ddala walina okubeerawo okufa kw'omuntu, kyekisookera ddala, era n'atukakasiza ddala nti abo abaloopi oba abaali baloopa mu musango guno bakakasa nti waliwo abaana 4 abaafa era ne babamenya amannya oba nga wetuzze tubamanyi. Ensonga ey'okubiri oba ekirungo ekyokubiri n'agamba nti walina okuba okufa kw'abantu bano oba okufa kw'omuntu yenna mu musango gwonna ogw'okufa. Abantu bano bateekeddwa okuba nga okufa kwabwe kwaleetebwa oyo abeera avunaanibwa. N'ekyo nakyo omulamuzi n'awa ensala ye okukakasa nti oba n'atunnyonnyola atuusa atya ku nsala eyo okuba nti abantu bano bonna abanaaba okufa kwabwe kwaleetebwa omwami ono kati gwe tukakasa nti asingiziddwa omusango gw'okubanga yatta abaana Christopher Okello Onyum. Atuwadde n'ensonga ey'okusatu ey'okuba nti okuttibwa kw'abantu bano, ensonga ey'okusatu n'ey'okuna. Ey'okusatu ebadde nti okufa kw'abantu bano kuteekeddwa okubanga kwalowoozebwako oba gye bayise malice aforethought. N'ensonga ey'okuna oba ekirungo ekyokuna ne kiba nti unlawfulness. Nga bino nno omulamuzi annyonnyodde bulungi nti Okello Christopher Onyum okubanga yava yonna gye yava ekyanja gy'abadde awangaalira n'ajja paka Gaba, ekyo nno kiraga nti ebikolwa bino byonna yabirowoozaako. Mwattu nno atumenyeddemenyedde ebimu ku Christopher Okello Onyum bye yakozesa okwewolereza ng'agamba nti oba oliawo yali tali bulungi mu mbeera ez'omutwe, naye omulamuzi n'agamba nti tewali bukakafu bwonna bwaleeteddwa kulaga nti Christopher Okello Onyum yali tali bulungi mu mbeera eyo. Kino nno ayongeddeko n'okutukakasa, omulamuzi ayongeddeko n'atukakasa nti Christopher Okello Onyum agamba nti baamutwalako ebutabika. Oba oliawo ne muganda we bwe yajja okubeerawo ng'omujulizi yagamba nti Christopher Okello Onyum ddala yatwalibwa ebutabika, naye tewali nsonga yonna, tewali bukakafu bwonna obulaga nti okugenda kwe ebutabika kwali kwakuba nti yali aliko akajabangu oba yali tali mu mbeera nnungi ey'omutwe. Era omulamuzi agambye nti eyinza okuba yali mbeera ya lukujjukujju yakubanga bamuddusa oba bamuggyako omusango guno oba gye twandiyise accountability. Kyokka ensonga endala enkulu ey'okumanya eri nti Okello ogw'okutta abaana bano teyakyegaana, omusango gwo teyagwegaanako yadde n'olunaku n'olumu, naye kye yagamba nti yatta abaana bano mu butali bugenderevu. Okwongera okubajjukiza ebintu bingi bireeteddwa maaso g'omulamuzi, era omulamuzi bino byennyini byasinziddeko okutuwa ensala ye
oba okutuuka watuuse kati okugamba nti Okello Christopher Onyum ekyaddala ddala omusango guno gumusinga. Ebirala Okello bye yayogerako yagamba nti tali bulungi era ebintu bino yabikola nga tamanyi nti yabikola, naye omulamuzi agambye nti abajulizi baleeta abajulizi ab'enjawulo abamwekebajja omutwe newankubadde waliwo kye bagamba nti yalina history ya schizophrenia. Omulamuzi yagambye nti tekiri beyond reasonable doubt oba tekikakasibwa mu kkooti era n'atumenyeramenyera n'amateeka nga bwe gagamba. Awamu nno atunnyonnyodde n'obulwadde bwa Nalubiri Christopher Okello Onyum bw'abonaabona nabwo, naye n'atugamba nti ekyo nno nakyo tekimuggisaako musango. Embeera bw'etyo bw'ebadde. Kaakati nno tulindiridde okuwulira ensala ya kkooti. Ekivuddeyo kwe kubanga kkooti emaliriza okumusingisa omusango. Kaakati bibonerezo ki bye bayinza okutunulamu? Ebibonerezo bingi weebiri mu misango egibeeramu okuttibwa kw'abantu era nga bagoberera ebirungo ebina nga wembimenye wali waggulu mu kusooka. Ekisooka okubeerawo kw'okufa kw'omuntu. Ekyokubiri nti okufa kw'abantu bano kwaleeteddwa ddala muntu oyo. Ekyokusatu okubanga kyakoleddwa mu ngeri eri unlawful oba emenya amateeka, okugeza nti bwe mbanga ndi wano producer Ronnie Nannumba bwe mukuba ekikonde ekimutta oba we mugirayo emmundu ne mukuba ekyasi nga ekigendererwa kye naye kibadde kyakunzita, embeera eyo tuyinza okugamba nti mbadde mu self defense oba ekintu ekiringa ekyo. N'olwekyo tulinze kkooti eyinza ebimu ku byeyinza okutunuulira oba ebimu ku byeyinza okukonsideringa muyinza okubeeramu okumusalira ogw'okufa. Omusango guno nno rather ekibonerezo kino kikyaliwo mu Uganda naye kirudde nga tekiweebwa bantu newankubadde nga waliyo emisango egy'okufa egibaddeyo okuva mu mwaka gwa 1999 n'ebiseera eby'emabegaawo. Wabaddeyo emisango egimu ng'egya Kato Kajubi n'abalala bangi, naye nga bonna babadde babasalira misango gya kusibwa mayisa. Ebirala bingi. Okello yavaayo era neyewolereza n'agamba nti ye yali muntu mulungi, naye era omulamuzi nabyo ebyo abirinnyeeko enfeete n'atukakasiza ddala oba n'ayongera otukakasa nga bajjajjaffe we baalugera nti eyakiwombe yeeyiwa amata. Namukyo omusango ne baba nga bagumusingisa. Ngenda kusaba omuteesiteesi producer Ronnie atuzzeeko ku kkooti tulabe embeera nga bweri. Abantu nkakasiza ddala nga bateekeddwa okubanga embeera gye balimu weewaawo situyinza gamba nti ya ssanyu, naye bagamba nti waddeko ng'omubi omweru ebawe essuubi oba oli awo ffenna tuwe essuubi nti eggwanga lyaffe lisobola okubeeramu obwenkanya. Okello Christopher Onyum yatambula n'ava yonna gye yava ekyanja n'ajja paka nga kalakala paka gaba n'asanjaga abaana bana, abaana abaali mu myaka emito ddala. Okubanga ssaawa zino asingiziddwa omusango oba oliawo ffenna ng'abantu kiteekeddwa okubanga kituwa essuubi okusookera ddala mu essiga erimu ku masiga agafuga eggwanga lino erya judiciary nti likyasobolera ddala okukola omulimu ate ne likola omulimu ogwo mu bwerufu ne mu bwenkanya. Ate n'omusango guno gulina bingi oba oliawo bye guyinza okuba nga gukoze, okugeza okuleeta kkooti mu bantu oba ze wandiise community courts, nga enteekateeka eno ebaddeyo emabega eyo nga
bagiteekateeka oba oli awo kino kijja kendeeza ku misango emingi bakadde baffe abo gye balina tulabe nga n'emisango gy'abantu abalala abavunaanibwa naddala emisango eminene gijanguyizibwa kubanga tulabye omusango gw'Okello nga gututte sabbiiti 2 zokka n'olwekyo kitegeeza nti kooti bw'eba nga yeewaddeyo esobolera ddala okutambuza emisango mu bunnambiro. Christopher Okello Onyum ebirala bye yayogera mu kwewozaako yagamba nti ebimu ku bamuwaabira bye baakozesa okugeza bye yali anoonya ku mikutu gimugattabantu n'ebitabo bye yali asoma nga The Art of War, Akasanzu byali tebirina ngeri yonna gye byekuusa kubanga yatta abaana bano nti oba oli awo ebyo byo yabikola oba yabikozesa ye ng'omuntu nga tebirina ngeri yonna gye biyinza kubanga bikwatagana n'okubanga yatta abaana bano. Abaana bano abazadde baabwe baavaayo era ne bajja mu maaso ga kkooti ne babookya kajjogijogi w'ebibuuzo ebimu oba oli awo abantu bye baali balowooza nti si bisaanidde okugeza twalabako bapuliida abawolereza Okello nga babuuza nti abawolereza Okello n'abo abamuwaaba nga babuuza nti omwana yaani ali wakati naye tutuuse mu mbeera abapuliida abo we bejjeereza oba we bagambira nti woowayi kubanga ebyo bye bimu ku mulamuzi byasinziddeko okugamba nti Okello omusango gumusse mu vvi nga balagira ddala nti kituufu ddala tekuli yadde n'omwana n'omu yali mu mbeera ya kwefiisafiisa. Simanyi omuteesiteesi Ronnie oba osobola okututwalako ku kkooti ne tulaba abantu embeera gye balimu n'embeera gye batambuliddemu. Embeera ndowooza era y'amalya ga kyamisana. Naffe nno mutukkirize tuwube ku lubu lw'ekigere tunywe ku lwendo lw'amazzi ate oluvannyuma tukomewo.
Weewaawo tukyagenda maaso n'okugoberera omusango gwa Christopher Okello Onyum nga olunaku olwaleero akaseera kano tulindiridde ate kooti kyegenda okutuleetera. Kooti yemaze okusingisa Okello Christopher Onyum ow'emyaka 34 omusango nga zonna empagi kwabadde ayimiridde okugamba nti omusango guno yaguzza mu butali bugenderevu. Kooti zonna evuddeyo n'egamba nti empagi ezo nnafu era agenda kusingizibwa omusango. Lawfully, a lot of things have come into question, a lot of things have come into play. The mental fitness is one of the major issues that is going to be a matter of contention or a discussion after judgment has been passed, because now the question is going to be, is a psychiatric assessment the only way through which we can prove whether a person is indeed mentally ill or not? And the prosecution has sincerely and utterly relied on CCTV, DNA, the knives that were recovered from the scene of crime, and alleged confessions that were made by the several witnesses that were brought before court, and a statement that was earlier made by the suspect Christopher Okello Onyum, and it is going to it was also a matter that was up for discussion, it was a matter in question being asked, did Okello confess earlier on under duress or not? Okello, in one of his defenses, said that he might have, or he indeed killed these people, or outrightly so murdered the 4 children on the April 2nd, 2026. But he said he was not in his right state of mind. The judge, however, has said that that is not sufficient to strip him of all charges that were placed against him. Okello had earlier on alleged that he was, or said that he had been taken to Butabika Hospital, and the judge said that that period of time was the time in which he had earlier on attempted or murdered his stepbrother, and it could have been a plot to avoid accountability at the time. Therefore, it might not have been admissible at the moment while this judgment is going to be passed. The judge earlier on also told us about the ingredients in a murder case, and she said that she would consider all the 4 counts of murder and give judgment all at the same time. She pointed out that the ingredients of murder included the death of a person, and that the death should be caused by the accused. There should be malice aforethought, and there should be unlawfulness. All these were proved beyond reasonable doubt by the prosecution. The prosecution said that indeed there were 4 children that had died, and the 4 children had been buried. And all the witnesses were brought before court, and that the murders, rather the murder was performed or was done in a way that was unlawful, and it was evidenced, or there was evidence to that effect, saying that the children had marks on their bodies showing that they had indeed been slit in the throats
by Okello Christopher Onyum. And of course, they also showed all the evidence that was available showed that Okello Christopher had thought about the action that he did, therefore it wouldn't amount or mean that he didn't know what he was doing. The judge clearly said that Okello knew what he was doing and he knew the consequences of his actions. Therefore, it was not sufficient of him to say that he was not in the right state of mental health. His brother was also part of the witnesses, part of the two witnesses that Okello had called before the stand to witness to him being a good person and him being a person that has or suffers from mental health issues. And the judge, using that very evidence, said that the brother did not in any way indicate that he knew what Okello was suffering from by the time he went to Butabika. Okello insisted that he was mentally unokay, but there wasn't sufficient proof or evidence to prove that. The bigger question still remains whether the people of Gaba, the parents of these children, will indeed get justice. And what would the definition of justice in this case be? And this being a community school, Gaba Early Childhood Development Center, a school that unluckily got this very, very gross violation at their premises, is not an elitist school, but a school that takes care of children, partly the vulnerable, and to another end, some parents that cannot afford the elite kind of environment bring their children to this environment. So must have been a very, very big blow to the parents and to the community. So the bigger question that we are going to ask some of you, or that we are going to ask you, is what would justice mean in this instance? I've seen, and I think it's on account of this school being a church-founded community school, a lot of these people are now sympathizing with Okello and saying, no, the death penalty should not be applied, but rather a life sentence. And yes, we do remember in the case of Susan Chiguli, back then when it was challenged, the death penalty was challenged. And now here we are. Does the judge come and sentence Okello Christopher Onyum to life in prison? Or do they say that he must face the consequence and also face death? So I don't know, I'll be reading some of your comments. Ngenda kuba nsoma ku zimu ku ndowooza zammwe tulabe mwe mulowooza ki obwenkanya bwandibadde butya mu musango nga guno, nga tusinziira ku ebyo ebirungo mu omulamuzi byatuteereddewo. Obwenkanya bwandibadde butya singa gwabadde atudde mu ntebe y'omulamuzi, wandisaze otya omusango? Tegedde nti kati back to our seats. Christopher Onyum asingiziddwa omusango guno ogw'okutta abaana abana. Tukyalinze endowooza zammwe. Omulamuzi alabika nga akomyewo, tujja kudda ate tubabuulire, tubamenyeremenyere oba nga ebinaaba bivudde mu kkooti. Tusuubira nti emmambya enaagenda okusala akawungeezi k'olwaleero nga tutegedde oba Christopher Okello Onyum anaasula taakeese.
wakusibwa mayisa oba nedda. Omuteesiteesi katuzze mu kkooti yatetuulire ebifo eyo. Criminal Session Case number 132 of 2026, Uganda versus Christopher OKELLO Nyum. Good afternoon. Okay, we are going to another stage, and this is the sentencing hearing. And this is the final stage in a criminal trial where the presiding officer, judicial officer, imposes a punishment on a person convicted of a criminal offense. It involves balancing the seriousness of the crime, the impact the crime has had on the victims, the impact on the community and the public at large, including the impact on other stakeholders in the administration of justice. And this punishment is arrived at after hearing from the prosecution, telling the court what has been the impact of this offense, and also hearing from the accused person and, no longer accused person, convict, and his lawyers. The sentencing is very important because this is where all of us give accountability as judicial officers
we exercise this authority on behalf of the people, and it is also derived from the people as per the Constitution. So it is not until a crime has been punished that people will not feel there has been an accountability for the crime. So I am going to ask the prosecutor to address the court, giving me indications on what he believes is the punishment that suits the crime or crimes for which the convict has been convicted. And likewise, I will expect to hear from counsel for the convict on why they think that a court should be lenient to the accused person. And I will also hear from the accused person himself. Tugenda ku stage esembayo mu kuwulira emisango bwegiti ate eno stage y'okuwa ekibonerezo kw'oyo aba asingibwa omusango. Mu kusala ekibonerezo kooti erina okutunuulira engeri omusango guno gye guyisizaamu abantu abatuusibwako ekintu kino, abantu aba bulijjo abeetoolodde ekifo ekyo, n'abantu abalala ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Ajja kuwuliriza omuwaabi wa gavumenti ng'amubuulira engeri ebintu bino bikozeseza abantu ba bulijjo, era oluvannyuma ajja kuwulira balooya b'oyo asingisibwa omusango nga bagamba nti bawa ensonga lwaki kooti erina okubeera yakisa mu kumuwa ekibonerezo, nti ate eno stage esingayo obukulu nnyo kubanga kooti erina okuwa ekibonerezo n'okuwa embalirira eri abantu ba Uganda okusinziira ku misango gye bawulira. Mr. Mwaganya, could I please hear from you? Thank you, my Lord. My Lord, we are well pleased with the verdict of court. On each of the 4 counts. My Lord, as prosecution, we want to begin by thanking the court for the time, patience, and effort exhibited in the process. And my Lord, as prosecutors, we are advocates for the people, and I'm instructed to thank the court and the judicial administration for bringing justice closer to the people, on whose behalf the courts derive judicial power, my Lord. Under Article 126. Oludda olwabi lusanyufu nnyo olw'ensalawo ya kooti ku misango gino gyonna enna, era beebaza kooti olw'obudde obugumiikiriza n'amaanyi ge bataddemu okuwuliriza omusango guno. Ab'oludda olwabi bo bagamba nti bo be balooya b'abantu aba bulijjo, era beebaza kooti n'ekitongole ekyesiga eddamuzi olw'okuleeta obwenkanya kumpi n'abantu ba bulijjo.
My Lord, the parents of the deceased victims are present in court, as well as other relatives. And we want to thank them and the entire community for the resilience and cooperation throughout this justice-seeking process. Nti abazadde b'abaana bano abaafa n'ab'enganda abalala bali wano mu kooti era babeebaza nnyo n'ab'ekitundu kino olw'okuba nga bakwataganye bulungi nabo. My Lord, under section 172 of the Penal Code, a person who has been convicted of murder is liable to suffer death. That she didn't interpret it. My Lord, I said in section 172 of the Penal Code Act, a person who is convicted of the offense of murder is liable to suffer death. Nti akawayiro ka 172 mu kitabo ky'ebibonerezo kigamba nti omuntu bwe bamusingisa omusango gw'obutemu alina okuba nga naye bamutta. My Lord, we are aware that Uganda no longer has a mandatory death penalty. But the death sentence, my Lord, is still good law. And even though the courts are not mandated to pass a death sentence as a must, they can still do so in deserving cases. My Lord, we are guided by the Constitution sentencing guidelines for the courts of judicature practice directions which under paragraph 17 provide that the court may pass a sentence of death in exceptional circumstances in the rarest of the rare cases where alternative imprisonment for life or other custodial sentences are demonstrably inadequate. My Lord, it is our considered prayer
that the ends of justice in this matter will best be served if the highest sentence is passed. My Lord, we are persuaded in our thinking that the most just being is God. And whereas it may be submitted for the convict on grounds of remorse, accountability for criminal wrongs should never be compromised by belated pleas for lenience. My Lord, even God, who is the forgiver of all sins, condemns crime and strongly advocates for punitive punishments for wrongdoers. The convict professes the Christian religion by his testimony. And his God in the 6th commandment says, "You shall not murder." In Exodus 20:13. In the same way, my Lord, it is commanded that the wages of sin is death. Romans 6:23. nti mu Uganda babadde nga tebakyawa kibonerezo kya kalaba naye ekibonerezo kya kalaba. That's not the interpretation. Mu Uganda kibadde nga si kyateeka okuwa ekibonerezo kya kalaba nti naye ekibonerezo kya kalaba likyaliteeka ddungi nti wadde kkooti ezisinga tekibakakatako okubanga bawa ekibonerezo kya kalaba naye mu misango egy'enjawulo bayinza okuwa ekibonerezo ekyo. Waliwo etteeka erya sentencing guidelines kyebagenderako okuwa ebibonerezo
kigamba nti kooti esobola okuwa ekibonerezo kya kalaba mu misango egy'enjawulo bwe baba nga basanze nti omuntu okumusiba mayisa oba kumuwa ekibonerezo ky'emyaka emingi ng'oluusi tegimala, ne basaba nti okufuna obwenkanya kyandibadde kirungi kooti eno n'emuwa ekibonerezo ekisingayo obunene, nti era ne Katonda omuntu asinga obwenkanya ye Katonda, nti ate wadde bayinza okugamba nti ono omusango gwe gusinze yejjusa ekyatuukawo, nti omuntu okuza omusango tebayinza okugamba nti basabe nti kooti emubeere ya kisa, nti ne Katonda asonyiwa ebibi byonna, akyawa omuntu okuza emisango, era agamba nti balina okubonerezebwa abo ababa bazize emisango, nti ono asingibwa omusango mugoberezi wa Kristo oba mukristaayo, nti ate mu Bibuli amateeka ga Katonda etteeka lya 6 ligamba nti totanga, era kirimu Okuva essuula ya 2 olunyiriro rw'13, era mu Bibuli emu mu Baruumi essuula y'6 kigambirwa nti empeera y'ekibi kwe kufa. My Lord, in a similar way, Deuteronomy 19:21 offers similar guidance on persons that commit heinous crimes like the ones in issue. God himself commands, and I quote, "Show no pity, life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot." My Lord, persons that have no regard to human life should not deserve to preserve theirs. Whoever sheds human blood according to the Bible still, by humans their blood shall be shed. For in the image of God, has God made mankind. My Lord, that is what the God that the convict confesses says in Genesis 9:6. My Lord, in this case, the victims were attacked from one of the safest places in our communities. A daycare center is supposed to be a sanctuary. A
place of laughter, learning, and absolute safety. To the contrary, my Lord, the convict turned the center into a scene of a well-calculated massacre. Which caused unimaginable terror in the community and the country at large. My Lord, the convict participated in an extremely violent crime. We submit, Your Lordship, that you are now enjoined with a noble duty to administer a sentence that is commensurate with the crime committed. A sentence that must serve an equivalent punishment that was occasioned. Let's have interpretation. Mu ngeri y'emu mu Bayibuli kitabo ky'amateeka bagamba nti omuntu bw'azza omusango era Katonda yennyini agamba nti temulaga kisa eri omuntu oyo era obulamu bwa bulamu, liiso ku liiso, linnyo ku linnyo, mikono ku mikono, bigere ku bigere. Ti omuntu atawa kitiibwa bulamu naye tateekeddwa kubanga akuuma obubwe. Era omuntu yenna amalawo obulamu bwa omulala okusinziira era mu Bayibuli abantu balina kumalawo naye obulamu bwe nga bayiwa omusaayi gwe. Nti era Bayibuli y'emu egenda maaso netegeeza nti Katonda yatonda omuntu mu kikula kye ng'era n'okusinziira ku ono asingisiddwa omusango naye akkiririza mu Bayibuli nga bwe kyogerwa mu Yakobo 9 olunyiriri lw'omukaaga. James 9:6. Romans. James. Ekitabo ky'olubereberye eyo essuula y'omwenda olunyiriri lw'omukaaga. Nti era mu musango guno bano abaalumbibwa baali mu kifo ekisingiddwa okuba eky'emirembe ng'era mu kifo kino we wakuumirwa abaana ng'era baali bateekeddwa kuba mu mirembe mu kifo eky'essanyu era ekyokusoma. Naye ono asingisiddwa omusango ekifo kino yakifuula eky'entiisa era yazzaawo omusango ogwaleeta entiisa eri abantu abeetooloddewo n'ensi yonna. My Lord, under paragraph 18 of the sentencing guidelines, the rarest of the rare cases, among others, include cases where the court is satisfied
that the commission of the offense was planned or meticulously premeditated and executed. Emisango egy'enkizo ekibya ekyo-17 mu mateeka gano ag'ebibonerezo kiraga nti kibya ekyo-18 kiraga nti kooti bw'eba ekakasizza nti embeera yazibwemu omusango eyaguzza aba nga yateekateeka oba nga yafumiitiriza mu kuteekateeka. And under paragraph 19, my Lord, paragraph 19 provides for the sentencing ranges in capital offenses, such as murder. It is provided that in the case of sentence of death, the court shall considering the factors in paragraph 20 and 21, determine the sentence in accordance with the sentencing range. And my Lord, under paragraph 20, court is required to consider the following factors. Ekibya ekyo-19 era mu kwebibonerezo naddala nga mu bino eby'obutemu mu misango nga gino kooti erambikibwa ekibya ekya-2 na-21 okubanga ewa ebibonerezo okusinziira mu bigera ebiweereddwa mu bibya bino. My Lord, the degree of injury or harm and in nutshell, we submit that this particular crime exhibited the highest degree of cruelty. As already noted by court. The part of the body, the part of the victim's body injured, the degree of meticulous premeditation or planning, my Lord, this particular crime was not committed instantly. It never arose in just a state of the moment. The convict thought through his actions, planned them very well, and intended every consequence of his actions.
Please repeat that. My Lord, the convict planned his actions and followed through to the detail, hence intending every consequence of his actions. My Lord, a person that plans crime in that manner deserves no mercy. Era ekibi ekyabiri kiraga nti kooti ewegoberera bino wammanga obuvune obuba butuusiddwa ku muntu buba bulaga ddala obuvune oba eneeyisa y'omuntu nga kooti bwe yakyogeddeko edda ekitundu ky'omubiri ekiba kikoseddwa enteekateeka oba okuteekateeka ekikolwa ky'abagenda okukola era nga mu musango guno ekikolwa kino tekyagwawo bugwi oba tekyagwawo bugwi mu kaseera ako wabula asingisiddwa omusango yeeteekateeka bulungi era n'ateekateeka n'aluka bulungi era n'atuukiriza kye yali aluubiridde okukola okusinziira ku nteekateeka ye era omuntu ateekateeka okuzza omusango mu ngeera ng'eno teyeetaaga kukwasibwa kisa. My Lord, you are also required to consider the use and nature of weapon. We submit that a knife is one of the old-time most dangerous weapons in human history. And a person who applies a knife on another, my Lord, deserves no mercy. Era tusaba kooti eno etunuulire enkozesa n'ekika ky'ekissi ekyakozesebwa mu musango guno akambe okuva edda n'edda kyekissi ekisinga okuba ekibi era nga omuntu aba akozesezza akambe ku munne teyeetaaga kwasibwa kisa. My Lord, the court should consider whether the offender deliberately targeted and caused death of a vulnerable victim. All the victims in this case, all the 4 victims in this case, were children under 3 years. They were all defenseless minors. The most innocent in our communities. Era kooti egende maaso etunuulire oba ono asingisiddwa omusango ddala yagenderera okukosa oba okufa kw'abantu bano abaali basobola kwerwanako ng'era bonna bano abana abattibwa gaali mabujje agaali wansi w'emyaka 3 ng'era tegasobola kwerwanako
era nga bano be bantu abaana abato mu gye tubeera ababa tebalina kye bamanyi. My Lord, the court should also consider whether the offense was committed in the presence of another person like a child. Whether the offense was committed in the presence of another person like a child. My Lord, the convict never minded the presence of other children and their caretakers. The children that witnessed the execution of the four will permanently live with that trauma all through their lives. And the same, my Lord, applies to the caretakers. And without a doubt, the entire GWAKUFFA community. Era tusaba kooti etunule oba ono asingisiddwa omusango bwe yazza omusango guno waaliwo abantu abalala ng'abaana ng'era asingisiddwa omusango ono teyafaayo na kubeerawo kw'abaana balala n'abaali babalabirira. Abaana bano abaaliwo ng'okusanjaga kuno kugenda mu maaso okw'abaana abaatirimbulwa bajja kubeerawo mu bulamu bwabwe bwonna n'okutuntuzibwa okwo mu birowoozo n'abantu bennyini bano abaaliwo abaali balabirira abaana bano n'abantu bonna ab'omu kitundu kino GWAKUFFA. Your Lordship, we submit that almost all aggravating factors under paragraph 19 are relevant. 19 or 20? My Lord, 20. Under paragraph 20 are not in favor of the convict. And for that reason, my Lord, it is our considered submission that there has never been a better case in our recent history to fit within the category of the rarest of the rare. An offense that is so aggravated in nature than the present case. Nti era ebyogereddwako waggulu nga bwe birambikibwa mu kibya ekyabiri byonna tebiyamba asingisiddwa musango era tugamba tewabeerangawo musango mulungi emabega nga guno kubanga gwa nkizo era tegusangikasangika nga mu misango egya Nnagomola
gyali gibaddewo edda emabega. My Lord, besides what is set out in the guidelines, we also implore a court to consider other factors that may justify the passing of a death sentence. My Lord, the convict is an able-bodied man. A man by whose age was in the position of a father figure to the victims. But my Lord, he chose to deploy his God-given abilities, his energy, his brain, and his financial resources in the planning and execution of this crime that ended the chapter of 4 innocent souls. My Lord, we are persuaded that a person of the convict's nature is too dangerous to society. Extremely dangerous that if he is not eliminated, or at least permanently incapacitated, he will still have the potential to hurt humanity. Era ensonga endala gye tusinzirako okusaba ekibonerezo ekyokufa nti ono asingisiddwa omusango mwami wa Mbavu ng'era emyaka gye abaana bano baali basobola omulabanga kitaabwe naye yakozesa ebitone byamuweebwa Katonda nga obusobozi, amaanyi, amagezi, sente okuzikozesa okuteekateeka n'okutuukiriza ekikolwa kino kye yakola ekyajjawo obulamu bw'abaana bana ate alina musango. Era omuntu ow'ekika kino aba wa bulabe nnyo mu bantu era nga wa bulabe nnyo nti singa aba tajjiddwawo oba nga talemaziddwa alina obusobozi obusobola okutuusa obulabe ku bantu abalala. In addition, my Lord, the offense of murder is rampant in our country. And my Lord, we have looked at the statistics that are publicly available in the annual crime reports. Published by the Uganda Police Force
My Lord, I say publicly available because they are accessible on the police website, www.upf.go.ug, for everyone to check. But for purposes of our illustration, my Lord, we have produced a copy, an original copy of the 2025 published annual report, crime annual report. And my Lord, you will find that on page 30, if we are to sample out, my Lord, how this particular crime has been progressing for the last 4 years, beginning with 2022, my Lord, we lost 4,042, and these are the only those that are reported, 4,042 human beings. In 2023, my Lord, 4,248 humans. In 2024, 4,329 human beings killed. And my Lord, just last year, 2025, we lost 4,238 reported human beings killed. My Lord, let me just conclude, then you. My Lord, figures don't lie. And to put this in context, Your Lordship, from the statistics of our recent census in this country that are also publicly available on the website of the Uganda Bureau of Standards, of Uganda Bureau of Statistics website, an average village in Uganda is between 500 to 1,000 people. Now, if we are to take the figure that just happened last year, my Lord, what this means is that every year, if we are to take the most densely populated village at the tail end of 1,000, my Lord, that would mean that Uganda every year is losing 4 villages are being extinguished at the hands of murderers every single year. My Lord, this is at the high end. Obutemu bungi nnyo mu ggwanga lyaffe era nga tunuulidde ebibalo ebiri ne ku mitimbagano nga guno ogwa poliisi eya Uganda nga era n'akatabo kano akaafulumizibwa mu mwaka 2025 obuzibu bw'emisango buli waggulu ng'era okusinziira ku peegi eya 3 tubaliridde okuva emyaka 4 emabega nga mu mwaka 2022 twafiirwa abantu 442, mu mwaka 2023 abantu 4,248, mu mwaka 2024 abantu 4,329, mu mwaka 2025 abantu 4,238 ng'era emiwendo tegirimba era okusinziira ku kubalirira
okwakaggwa okubala abantu mu ggwanga lyaffe kiraga nti ekyalo kiriko abantu wakati wa 500 n'olukumi ng'era singa tutwala abantu abasinga obungi nti ku kyalo kuliko ekyalo ekisingako abantu obungi kiriko abantu 1,000 kitegeeza nti mu Uganda tufiirwa ebyalo 4 mu mwaka gumu. My Lord, from where we stand, we believe that one of the possible factors for the rampancy in homicide cases is the lack of punitive sentences from courts of law. When sentences are light, there is an incentive to commit crime. My Lord, instructed by the DPP to inform court that the only way we can achieve the vision of our calling as per our mandate under Article 120 that is to achieve a crime-free Uganda. My Lord, only deterrent sentences can help us achieve this vision on behalf of society. My Lord, when crime is not punished, people feel it is safe to do wrong. My Lord, those are not my words. That is what the Bible says in Ecclesiastes 8:11. And I want to end with the remarks of His Lordship, Ecclesiastes 8:11. It says, when a crime is not punished, people feel it is safe to do wrong. My Lord, I want to end with the observations that were made by His Lordship, Justice Mike Chibita, he made these remarks while sentencing Ewan Katoka Jubi on the 26th of July 2012. My Lord, Katoka Jubi was criminal session case number 28 of 2012.
Case number? Criminal Session Case number 28 of 2012. When he was passing a sentence for life, His Lordship says, and I quote, "I want the children of Uganda to go to bed tonight happy in the knowledge that one of their major tormentors is safely locked up." My Lord, in Katoka Jubi, the court sentenced him to life imprisonment for killing one baby. The convict before you killed not one, my Lord, but 4 babies. We believe that if this court is pleased to issue the highest sentence, our beloved children of this nation will be safer, because their tormentor would have been permanently eliminated from circulation. My Lord, if you are not persuaded to issue the highest sentence of death, at least be pleased to pass a sentence of life imprisonment so that the convict, my Lord, stays behind the bars all his natural life. It is only then that our society will be safer without him. My Lord, these submissions that we have made has summed up, and my Lord, I will stand to be guided. We, through our Division Probation Officer, he conducted and authored victim impact statements and community impact statements which, my Lord, in the interest of time and for the information of court, we have considered and summarized their opinions
and they are well reflected in the submissions that we have just made now. So, my Lord, we so pray, and we thank you for the opportunity to submit, my Lord. Titukkiriza nti ekimu ku kiyongeza emisango nga gino egy'obutemu kwe kuba nti ebibonerezo ebiweebwa bitono okuva eri mu kkooti, ng'era ebibonerezo bwe biba nga biweereddwa nga bitono kyongera abantu okuzza emisango. Ng'era okuva eri omuwaabi wa gavumenti antumye nkutegeeze nti engeri yokka gye tusobola okutuuka ku kiruubirirwa kyaffe ekituweebwa ssemateeka kawaayiro aka 12 okubanga eggwanga lyaffe tulimalamu obumenyi bw'amateeka, kwe kubanga ebibonerezo ebigwaniddwe biweebwa era nga kino tusobola okukituukako nga tuyamba abantu ba bulijjo. Ng'era omusango ekibonerezo bwe kiba kiweereddwa ekigwanidde, abantu baba balaba nga tekibagaana kukola bukyamu, okusinziira era nga mu kitabo kya Bayibuli eky'omubuulizi kigamba nti ekikolwa ekibi bwe kiba tekibonerezeddwa abantu balowooza nti si kibi. Era twongera okwesigama ku nsala eyaweebwa omulamuzi ow'ekitiibwa Kibita eyasala omusango gwa Kato Kajubi ogwasala nga 26 mwezi ogw'omusanvu mu mwaka 2012, era nga bwe yali awa ekibonerezo eky'okusiba obulamu bwonna yategeeza nti njagala mu bukomera, njagala abaana ba Uganda bonna bagende olwaleero beebaka ekiro kya leero nga basanyufu, nga bakimanyi nti omu ku abadde abatuntuza takyaliwo, asibiddwa. Era nga yaweebwa ekibonerezo, yasalibwa ekibonerezo eky'okusibwa obulamu bwe bwonna, ng'era kyamuweebwa olw'okuba nti yali asse ebbujje lya mwana omu. Naye ate mu musango guno ono asingisiddwa omusango yamalawo obulamu bwa mabujje 4. Era tukkiriza nti kkooti eno singa eba ekkiriza ewa ekibonerezo ekisingirayo ddala obunene okusobola okutaasa abaana b'eggwanga lyaffe lino, babe nga babeera basanyufu nga bamanyidde ddala nti omuntu abadde abatuntuza aggiddwawo. Era kkooti eno bw'eba tekkiriza kubanga ewa ekibonerezo ekyo ekisembayo ekyokufa, tusaba waakiri emusibe mayisa oba obulamu bwe obusigadde ku nsi bwonna, basobole okuba nti ono asingisiddwa omusango abeera mabega w'omutayimba obulamu bwe bwonna, era abantu basobole okuba nga tebamwekengera nga asibiddwa aggiddwa mu bantu. Era twafunye n'obubaka okuva wa probation officer eyatambudde n'afuna statement okuva mu bantu b'ekitundu kino n'abo abaakosebwa, era nga tubiwumbye byonna ne mbiteeka mu byentegeezezza kkooti. Mr. Mwaganya, you still wanted? No, my Lord, just to correct the slip of the tongue. My colleague tells me I submitted life imprisonment, but I meant life in prison. Imprisonment for life. Imprisonment for life. So it's, yeah, most obliged. Thank you so much, Mr. Mwaganya. Let me hear from the probation officer before I turn to the other side. May I please know your name, sir? Yes, my Lord. My name is Peter Luanga Mayanja.
I am a probation and social welfare officer. I work with the Kampala Capital City Authority, and I sit at Machinde Division. Okay, who did you contact in this case? I spoke with the parents of the deceased. I also spoke with the grandparents. And I also spoke with the area chairpersons. And I also spoke with a few community members. Okay, those few community members were informed by what? How did you make the selection of who to ask? The chairman took me around and informed me that these are our community members, and that you can also ask them about the incident and how it traumatized them. But all of them, my Lord, they were in great shock. And they all informed me that they had never seen anything like this in their community. And they requested for the highest punishment, my Lord. Thank you very much. I would like to see the parents of these children. Just to confirm from you that what the prosecutor has told the court represents your feelings and your requests to the court as well. Let me have Stella Apolot. Stella Apolot aliwa? Is she here? No? She left. My Lord, she is not, but her family is here. Okay. I think she could not take it. They had to take her to the... Okay. We have the father of Keisha here. Tata wa Keisha wali? Okay. You heard what the prosecutor said. Does it represent what you would like to communicate to court? Owulidde omwabi wa gavumenti ategeezezza kkooti byayogedde bye biwandiikitaze okutegeeza kkooti. Okay. Madam, good evening. Good evening to you. What's your name? Halia Jennifer. You are a sister to Stella? Yes. Okay. You Stella heard what is the the one who prosecutor followed said? me. Okay. Yeah. The prosecutor asked on behalf of your families that lost your children that this court should give the highest sentence. Is that what you think should happen? Yes. Yes. Okay. Okay, let me hear from the father of the late Keisha. Has the prosecutor represented you well, the prosecutor and the probation officer? Yes, yes. We Okay. are satisfied with that. Okay. Yes. And the father of the late Ignatius?
Yes, my lord, we are satisfied with that. Okay. Yeah. Where is the father of the late Ryan? I think he has left. I don't know why. Okay. Okay, fine. You can go back and sit. Thank you. I will now turn to before I go to your counsel. This is your time to speak to the court. Mr. Okello, you have been convicted of crimes, and those crimes, according to the law, the maximum punishment for that crime is death. And prosecutor, has asked the court to give you the maximum, which is death. But before I pronounce myself, I would like to hear from you what you have in your favor, why I should not give you the maximum sentence, which is death. You don't have to remove a mask. You keep your mask on because we are so many people, we may get some infections. You can keep your mask on. Why shouldn't I pass a death sentence? Are you going to tell me why I shouldn't pass a death sentence? No, my lord. I'm not going to say something today. You don't want to say anything? Do you want to say something? No, my lord. You don't even want to apologize to Uganda? Should I take it that you don't have anything to say? Yes, my lord. I don't have anything to say. Yo ekitiibwa siina kyonna kye ngenda kwogera. Okay, then I can now hear from your lawyers. Who is addressing the court? My lord.
Yes, Mr. Wello, please proceed. My Lord, as defense, we applaud this honorable court for respecting and upholding the convict's right to a full trial. We do appreciate, and we appreciate the community for their patience and holding on to their patience until this time. Children are angels, and in the Bible, Jesus said, "Let the little children come to me." Hello, people. I'm requested by the judge, please, you just listen. Because the moment you begin laughing and talking, you are disrupting the people here. Kindly, just listen. Tubeegayiridde bambi muwulirize buwuliriza bwe museka n'okwogera muba mutaataaganya kooti. We pray that the souls of the children rest in peace, and we speak healing to the community. As state brief advocates, the Constitution gives us the mandate to represent any person who has committed a capital offense and cannot afford a lawyer. And we do this such that the court reaches a verdict and justice prevails. Please interpret. Tussa ekitiibwa era twebaza kooti eno olw'obugumiikiriza n'okussa ekitiibwa mu ddembe lyavunaanibwa mu mitendera gyonna egy'okuwuliriza omusango guno okutuusa lwe gukomekerezeddwa nti era abaana ba malayika ng'era ne mu Bayibuli Yesu agamba abaana abato bajje gye ndi, era tusaba emyoyo gy'abagenzi giwummule mirembe, era tusaba n'abantu bonna b'ekitundu bafune okuwonyezebwa. Ffe nga ba pleader abasasulirwa gavumenti tulondebwa gavumenti era ne tusasulirwa gavumenti, naye nga tulina omulimu okuba nga tuwolereza abantu ababa bavunaanibwa emisango gya naggomola abatasobola kusasula bapulida baabwe, era nga kino tukikola kuyambako kooti okutuuka ku nsala ne ku bwenkanya. My Lord, in mitigation, under paragraph 21F, of the sentencing guidelines,
The convict is a first offender with no previous conviction, or no relevant or recent conviction. My Lord, the convict suffers from sickle cell, under paragraph 21O, the convict can be still productive to the community. We've seen him buy land in Nuoya district to farm. Under paragraph 60, it's our duty to inform the court about the offender's social background. We shall give what we know. The convict comes from a broken, dysfunctional family. Even the children do not talk to each other. Their siblings do not talk to each other. This social vice eats deep in the family, and broken and dysfunctional families always leads to broken and dysfunctional people. And as a society, we need to work hard and see that that every family that is broken and dysfunctional gets back together. But this can only be done if we come together as a society. Finally, my Lord, we pray that the period the convict has spent on remand to be taken into account. On the punishment, we trust that this honorable court shall come up with a fair and just sentence. We so pray.
Mu kusaba kwaffe ng'aboludda olusingikiddwa omusango tusaba nti nga mu kibya ekya 21 kawaire akaffa akaluŋŋamya okuweebwa kw'ebibonerezo tugamba nti ono asingisiddwa omusango guno gwe mubadde omulundi gwe ogusoose okusingisibwa omusango era nga noono asingisiddwa omusango atawanyizibwa obulwadde bwa nnalubiri era nga okusinziira ku kibya 21 katundu aka O asingisiddwa omusango ono akyali wa mugaso nnyo ng'era kino tukirabira ku ngeri gye yali aguze ettaka ennyoya ery'okulimirako era nga mu kibya ekyenkaaga buvunaanyizibwa bwaffe okutegeeza kooti ku bulamu bw'ono abasingisiddwa omusango era nga tutegeeza kooti nti asingisiddwa omusango ono ava mu famire ebadde tekwatagana yamenyekamenyeka ng'era n'abooluganda lwe baganda be babadde teboogerezeganya ng'era kino kibadde kyasensera famire yonna era nga bwe kisensera famire n'abantu abavaamu baba bamenyefu ng'era nga abantu okuba nga tuyamba abantu bano baba bavudde mu famire ng'ezo ezimenyese ffe tuyina okubayamba ng'abantu mu society oba mwe tubeera era tusaba kooti eno ebbanga asingisiddwa ono omusango lyamaze kwa limanda nalyo libalibwe oba litunulwemu era nga ne ku kibonerezo tulina okukkiriza nti kooti eno egenda kuwa ekibonerezo eky'obwenkanya. Ms. Okello, before I finally pronounce myself on your sentence, do you still insist you have nothing to tell this court? Do you still insist you have nothing to tell this court? I take it you have nothing? Yes, yes, my lord. I don't have anything to say to the honorable court. Yowe ekitiibwa sirina kyakwogera. Okay, this is the sentence and the reasons for it. The convict has been convicted of an offense or offenses in 4 counts, and each count carries a maximum death penalty. The death penalty is the maximum. We have the sentencing guidelines, which you had the lawyers quoting, and this is the constitutional sentencing guidelines for courts of judicature, practice directions 2013. And these guidelines offer guidance on what sentences should be given for particular offenses. For an offense of murder, these guidelines offer what is a starting point. Starting point is like the middle point, and the starting point for the offense of murder for which the convict has been convicted, the starting point is 35 years in prison or 35 years imprisonment. What did I say is the starting point? From the starting point, you can either go up to death or you can come
downwards, depending on the aggravating factors and the mitigating factors. Kino kye kibonerezo n'ensonga z'ekibonerezo. Ono asingisiddwa omusango, asingisiddwa emisango 4, ng'era emisango gyonna 4 egimusingisiddwa gyonna ekibonerezo kiba kyakufa ekisingayo obunene, ekisembayo obunene kiba kyakufa, ng'era okusinziira ku tteeka erirambika oba eriyambako okulungamya ku kuwa ebibonerezo bino ebyabagibwa mu 2013. Ebibonerezo bino biweebwa ku misango egy'enjawulo, ng'era omusango gusingisiddwa OKELLO olwaleero gwa butemu, ng'era ekibonerezo kitandikira ku myaka 35 mu kkomera okutuusa ku kufa, ng'era basobola okuwa ekibonerezo ekyokufa oba okukka wansi paka wano ekitandikira ku myaka 35. From 35 you can either go up or come down depending on what convinces you between the factors aggravating the sentence and those mitigating the sentence. Ng'era ekibonerezo kino kisobola okukka kuva ku myaka 35 oba okuva nekyambuka oba okuva ku kufa okukka wansi okutuusa ku egyo emyaka 35 okusinziira ku biba biweereddwayo mu kusaba ekibonerezo ekisaamusaamu oba ezo ensonga eziweereddwayo nti engeri y'omusango guno gye gujjazzibwamu. The counsel for the state or the prosecutor has submitted or provided what he believes are the factors that aggravate these offenses that would call for the maximum sentence, which is death. Omuwabi wa gavumenti ategeezezza kooti byasuubira okubanga bye bigufuula ogwannagomolo ogw'amaanyi ennyo, era nga asabye ekibonerezo ekisinga obunene. The summary of his submission was that the offense was committed in a very cruel manner. The injuries that were, or the children sustained, were indeed very grave. They were attacked from their safest place, and the person who attacked them was fit to be their father, and instead of protecting them, he murdered them in a very gruesome and brutal manner. Era mu kuwumbawumba omuwabi gavumenti ategeeza nti emisango gino gyazzibwa mu ngeri ey'amaanyi etali ya kisa wadde, ng'era n'obuvune obwakolebwa bwali bw'amaanyi nnyo, ng'era bwazzibwa mu kifo ekyali kisuubirwa okuba eky'emirembe, ng'era n'omuntu eyazza emisango gino beyazzaako omusango bamutwala nga taata waabwe, ng'era mu kifo ky'okuba nga abawaawo obukuumi yasalawo okubasanjaga. He also stated that this offense brought terror not only to the families of the victims but to the community of Gaba and to the nation at large. Era ebikolwa bino byaleesa entiisa ey'amaanyi kwabo abaddizibwako omusango guno, abooluganda baabwe, ekitundu n'eggwanga lyonna. According to him, this crime falls in the category that is known as or referred to as the rarest of the rare, thereby calling for the very maximum sentence, which is death. Era ng'ekika ky'emisango gino egyazzibwa kigwa mu misango egyo egitasangika oba egirwawo okusangika, ng'era ekibonerezo ky'emisango ng'egyo kiba kyakufa. He gave statistics and said that murders or the killing of persons, unlawful killing of persons, is on the increase, and
if it is not addressed, every year we are losing about 4 villages in such kind of crimes. And he also said it is highly likely that because the crime is not punished as much, that is why it has gone on and become more prevalent. Emu arguments against nategeeza n'awaayo ebibalo nti emisango gino egy'okutta oba okutta mu bumenyi bw'amateeka gyeyongedde nnyo ng'era bwe kinaaba tekikoleddwako tujja kufiirwa abantu bangi ng'okusinziira ku bibalo byawadde buli mwaka tufiirwa ebyalo 4 mu misango mu bumenyi bw'amateeka nga buno. Era singa baba tebawadde bibonerezo ebigwanidde tujja kugenda maaso n'okufiirwa abantu. Okay. The accused person in mitigation, the court asked him to say something in mitigation, but he chose to keep quiet. Asingisiddwa omusango bw'asabye okubaako ky'asaba kooti nga tebannamusayira kibonerezo asazeewo okusirika. However, his lawyer, Ms. Sarah Awelo, of course, first brought condolences and a prayer for healing for this land because of what happened, and went ahead to mitigate on behalf of the convict. Era wetuuse ku pulida addawolereza asingisiddwa omusango, pulida Awelo asoose kwetondera oba n'okusaasira abantu abafiirwako abantu baabwe n'emyoyo gyabwe okuwummula emirembe, era n'asaba okuwonyezebwa kw'emitima gy'abantu ab'ekitundu kino, era n'agenda mu maaso n'okusaba oba okusaba ekibonerezo ekisaamusaamu olwa asingisiddwa omusango. Under paragraph 17 of the guidelines, sentencing guidelines, it provides that the court may only pass a sentence of death in exceptional circumstances in the rarest of the rare cases where the alternative of imprisonment for life or other custodial sentence is demonstrably inadequate. Mu kibya ekya 17 mu mateeka agalungamya okw'ebibonerezo, kooti esobola okuyisa ekibonerezo ekyokufa mu misango gyokka bwe balaba nti okusibwa amayisa oba okusibwa mu kkomera nga tekimala. And the rarest of the rare cases is described under paragraph 18 to include cases where the court is satisfied that the commission of the offense was planned or meticulously premeditated and executed. Ngera emisango egyo ginansango oba egitasangikasangika girambikiddwa mu kibya ekyo 18 nga gigamba nti mu misango gino kooti weeba ekakasizza nti ebikolwa bino omulimu emisango gino gyatuusibwawo nga giteekeddwa bulungi era ng'omuntu asoose kugirowoozaako n'afumiitiriza era n'agituukiriza. I have taken into account the submissions made by Ms. Sarah Awelo on behalf of the convict to the effect that the convict's family is broken and dysfunctional, and he's also a dysfunctional person, and I am supposed to weigh that against the aggravating factors which the prosecution raised. Ngera tunuddemu ku pulida wasingisiddwa omusango kyategeezezza kooti nti famire yona asingisiddwa omusango yamenyekamenyeka ngera tekwatagana, naye ng'ekyo nina okuba nga nkipimaapima
n'ebyo ebireeteddwa oludda oluwaabi. While passing the judgment, I emphasized how gruesome and brutal and heinous this offense was, and not only are the families of the deceased children still grieving, but the entire nation of Uganda still grieves at the loss of 4 innocent souls whose destinies were cut short by the barbaric actions of the convict on the 2nd day of April 2026. Era mu nsala yange nannyonnyodde nti engeri abaana bano abattibwa gye battibwamu mu ngeri embi nnyo era etaalina kisa, era emyoyo gino egitaalina musango gye gyafiirwamu, era ne basalibwako obulamu bwabwe obwali obw'omu maaso, ng'era n'ebiro byabwe gye baali boyolekedde byasazibwako ono yennyini asingisiddwa omusango ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna omwaka 2026. I have considered the fact that the convict meticulously, with a lot of sophistication, planned and premeditated this offense. Era kirabye nti asingisiddwa omusango ono yeeteekateeka bulungi era n'atuukiriza enteekateeka ye ey'okuzza emisango gino. I have considered the fact that the convict attacked defenseless, innocent children who depend on adults for their protection and survival. Era netegeeza nti asingisiddwa omusango ono yalumbagana abaana bano abaali batasobola kwerwanako, nga bo okwerwanako kwabwe batunuulira bantu bakulu abasobola okuba nga babakuuma. I have also considered that he targeted them in their defenseless state and went ahead to slaughter them as animals. Era nga yagenda maaso n'abalumbagana mu kifo kye baali balowooza nti mu kifo kye baali batasobola kwerwanako, era n'abasanjaga. And I have also considered the fact that he attacked during broad daylight and had no fear, no shame, no consideration for human life. Era nga nkirabe nti yabalumbagana misana ttuku nga tatidde, ng'era talina kye yeekengedde kyonna okuba nga asanjaga obulamu bw'abantu. I've also considered that if he was not apprehended, who knows, he would have killed more than 4. Era nkirabye nti singa teyakwatibwa yandibadde amalawo obulamu bw'abantu n'okusinga kwabo abana. And I also consider the fact that when he was committing this offense, other people were watching. The caretakers, the coordinator. Meanwhile, these are the people that had actually earlier on shown him kindness. Era nkitunuulidde nti weyakoddiza emisango gino waaliwo abaali balabirira abaana bano abaamulaba, era nga baali bamulaze ekisa by allowing to admit his alleged child when it was even the age was beyond what they take at the center. Nga baali bakkiriza n'okuwa omwana we ekifo wadde nga yali asussa mu myaka bo gye batwala mu kifo ekyo. I have also considered that the convict has not shown any remorse at all. Era ndabye na kino nti
ono asingisiddwa emisango teyejjusa era talaze bw'etyo yaze wadde. Because I would at least have expected an apology from him to the families of the babies who he hacked and slaughtered like chicken and goats. Kuba mbadde nsuubira okwetonda kwe eri families z'abaana abo be yasanjaga ng'enkoko oba embuzi. I realize he does not even imagine how those families are living without their children. Era nkirabye nti tateebereza namu family ezo bwe zibeerawo kati oluvannyuma lw'okufiirwa abaana baabwe. I'm sure he watched the mother of Gideon collapse or faint as she testified. He must have known that she's going through something that she may never hear from. But he chose not to apologize. Era nsuubira nti yalaba bulungi maama wa Gideoni eyazirika bwe yali awa obujulizi ng'era ekyo kyayitamu teri amanyi oba aliwona mu bulamu bwe bwonna naye era asazeewo obuteetonda. I have considered what this offense, the impact it has had to the families that lost their babies. The 2nd of April 2026, to them was like any other day. They dropped their children to school only to find dead bodies. Era ntunuulidde family zino engeri gye ziyisiddwamu oba nsuubira kye ziyiseemu kuva nga 2 omwezi ogwokuna omwaka 2026 okubanga baatwalanga abaana baabwe ku ssomero lino nga basuubira okuba nga baddayo ne babajjayo. Naye baatuuka ku olwo ne babaga nti bafu. That pain only God will help them to heal. Obulumi obwo Katonda yekka yayinza obasaasira ne bawona. I have considered the statement that the convict comes from a dysfunctional family and it is broken. But I do not believe that should be reason for someone to find other people's children and then slaughters them mercilessly. Tera poliriza n'ekyo nti asingisiddwa omusango ava mu famire eyamenyekamenyeka oba abatakwatagana naye sisuubira nti eyo nsonga yasimba okumatiza nti omuntu abaddemu eyo famire asobola okugenda natta abaana ba banne nga talina kisa wadde. I've also considered his denial that that he did not kill these children for human sacrifice, but I am inclined to believe that that was the reason, because that is what he informed or he told Dr. Nuamanya Emmanuel. Era n'ekyo n'asingisidde omusango okugaana nti teyatta lwa kusaddaaka. Nze nzikiriza nti eyo y'ensonga lwaki yakikola ng'era kino nkijjaako obujulizi obwa Dr. Nuamanya Emmanuel. Because I would find no reason why someone would rise up or leave their homes early morning to come and slaughter children who are in their safe space at school. Ng'era siraba nsonga yonna muntu gy'asobola kuzuukuka ku makya n'ava ewuwe n'agenda n'asanjaga abaana abaali ku ssomero we basuubira nti wa mirembe. That is why I'm convinced that this was for ritual purposes, blood sacrifice for young children. Era y'ensonga lwaki nzikiriza nti kino ekikolwa kyakolebwa lwa kusaddaaka ng'era kuyiwa musaayi oba kusaddaaka musaayi gw'abaana bato. I agree, and I agree with the prosecution that this case or these offenses fall in the rarest of the rare.
Era nzikiriziganya n'oludda oluwaabi nti omusango guno gugwa mu misango egyo ginnansangwa egitasangikasangika. Like the probation officer informed the court that when he made inquiries, they said this kind of had never happened. For 4 children to be killed just in a very short time by one person. Ngera nga akola ku nsonga z'abaana bw'ayogedde nti bwe yatambula n'abuuzabuuza ku bantu b'ekitundu bamutegeeza nti ekintu kino oba okutta kuno kwali tekubeerangawo mu kifo kino mu kaseera akatono nga kikoleddwa omuntu omu. Having said that, the convict must be given a sentence that will not only speak to him, but also to those friends of his whose identities he refused to disclose, and any other person in this country who believes in sacrificing blood for wealth. Era ekibonerezo kino tekiweebwa onasingisiddwa omusango yekka, wabula kiweebwa n'abo mikwano gye gye yagaana okwatula eri kkooti, oba n'abantu bonna abalala n'abali eyo mu ggwanga lyaffe abalowooza nti okusaddaaka osobola okufuna obugagga. Let them know that it is highly risky because they will be found like Mr. Okello was found, and they will not escape the long arm of the law. Bateekeddwa okukimanya nti ekikolwa ekyo kiba kya bwerinda ennyo ng'era bajja kuba bakwatibwa omukono gw'amateeka ogw'amaanyi. In light of the above, I have found no reason why I should not sentence Mr. Okello with the maximum sentence. Nera ensonga ezo waggulu sirina kyenzudde kiŋŋaana kuwa Okello ekibonerezo ekisingayo obunene. I hereby sentence him to suffer death for the murder of Eteku Gideon in count 1, Keisha Agenroth Otim in count 2, Seriange Ignatius in count 3, and Odekerayan in count 4 in a manner authorized by law. Ensonga eyo nsindika Okello Christopher Onyum ku kibonerezo ekyakalabba olw'okutta abaana bano. Omusango ogusooka Oteku, owokubiri Keisha, omusango ogwokusatu Seriange Ignatius ne Odeke mu ngeri eragirwa mu mateeka. And Mr. Okello, you have a right of appeal. You have a right of appeal against the conviction of this court, both the conviction and the sentence. This you should do within 14 days from today. You have a right to appeal to the Court of Appeal. Oyina eddembe okujulira musango guno ku nsala oba n'ekibonerezo ekikuweereddwa mu nnaku 14 okuva olwaleero mu kkooti ejulirwamu. And that is the order of the court. Ekyo ekiragiro kya kkooti. Saawa 6:22 nga muli naffe ku Kasuku Live. Twagala okubeebaza n'okubakulisaayo. Ekiwola bakikwasa ngalo, eddiba ly'engo balyesiba mu kiwato. Weewaawo omusango ogwatandika kumpi sabbiiti 2 emabega, ate olwaleero omulamuzi agumaliriza nga Okello Christopher Onyum ow'emyaka 34 bamusalidde GWAKUFFA, bamusalidde gwakalabba. Omulamuzi olunaku olwaleero asinzidde ku bingi byagambye nti Okello abadde teyeetowazza, abadde teyeewadde eri bannayuganda, teyeewadde eri abazadde, era bye bimu ku bye basinziddeko olunaku olwaleero okumusalira omusango ogw'okufa. Situgenda kwongerako bingi, situlina nnyo birala bye tuyinza kwongerako. Twagala okubeebaza olw'okutambula naffe. Kaakano Okello bali mu kumutwala
nga bwe tulaba awo ali mu kuddayo endowooza tujja kuba tugoberera paka ddi akalabba kano bwe kanaaba nga kateekebwa mu nkola. Omulamuzi agambye nti oba oli awo singa mwami Christopher Okello Onyum teyayimirizibwa, oba oli awo yandise abaana abasukka mu bana, nga ebimu ku byasinziddeko okuwa ensala ye agambye nti ekisookera ddala Christopher Okello Onyum yatta abaana abato ate yabasanga mu kifo we bateekeddwa okusisinkana oba abaana we bateekeddwa okubeera nga bafuna obubuddamu mu ssomero. N'abeera nga agamba nti ensonga ey'okubiri Okello Christopher Onyum yakirowoozaako era n'akola enteekateeka bulungi, n'agenda n'alumba abaana bano. Bagambye nti omulamuzi bagambye nti they were defenseless and innocent children. Ate omulamuzi n'ayongera n'agamba nti abaana bano yabatunuulira era yabatagetinga. N'olw'ebigambo ebyo bakadde baffe tujja kusaba olunaku olwaleero tukome wano. Tubeebaza, njagala okwebaza producer Ronnie ate nga yabadde ne ku kamera, n'okwongera okubajjukiza nze Madaala ku Kasuku Live.